ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶೀಮ್. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ರವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ನೀತು ಆಳ್ವ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು, ಇಬ್ಬರು ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀತು ಆಳ್ವ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಂದಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರವರ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದಾಗ ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದತ್ತ ಪಾದಚಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಿಂದಲೇ ವೇಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಜೀವನ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚಾಕ್ಯತೆ ದಂಡನೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 4-1 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಫ್ರಮ್ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಪರಿದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಆವರ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೇರದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ ಡ್ಯಾನಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ.
5 ಓಟವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಂತ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಆಳ್ವಾರವರ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಬಲವಾದ ದಾಳಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಬತ್ತಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾದಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಂತ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಣ ಬೇಟೆಗಾರ ಡ್ಯಾನಿಶ್. ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದಂತ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ನೀತು ಆಳ್ವ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್. ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅನೇಕ ಮುಕ್ತ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ದಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬಲ್ಲರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋನಾಚಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು, ನೆಲದಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಯಶಸ್ವಿಯ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ಟಿಕ ತುದಿಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶರವೇಗದ ಓಡಾಟಗಳೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಚತುರ್ಥನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಟಾಪ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರೂ ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದಾಗ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. 8 ಓಟಗಳು 2 ವಿಕೆಟ್ನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ 14ರ ಮುಂದೆ 10 ಅನ್ನುವಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡಿಗ ರಾಕೇಶ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಮತ್ಕಾರದ ದಂಡನೆಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದ ತದಾಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 1
ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೀರಶೂರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ದಾಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಈ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ 4 ಓವರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೋದಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಈತ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಗಳ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರು. ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ ಅನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚಿತ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತೀಕ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ 2 ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಯತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 12. 2 ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ 4ರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸಿದಾಗ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಗೆದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತ ತಂಡವು ಕೂಡ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಸಮಯೋಚಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಬಾಯ್. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಇದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನು ಚಂಚಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗಳು, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾರು, ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನೆಸೆಯುವಂತ ಅಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಾಮಧೇಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೀರೋ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ರಾಕೇಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ವರದಾನವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕಾಣೋ ಸಿಗದೆ ಆದರೆ ಅವಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಸ್ವರ್ಗದೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಚತುರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಇದು.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ 4ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈಫೋಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಪೀಮಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಮಿತ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ. ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಸಣಕ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀವು ಮಸಣಕ್ಕೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಶೀಮ್ ಕೊಕ್ಕರಬೆಟ್ಟೂರವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಆಶೀಮ್. Man of the match goes to Namith. I'd request you to come down onto the stage to collect your man of the match. I think he's already doing that. Congratulations for his fantastic performance. Mighty Mavericks taking on Royal Strikers. That's the next bit. Mr. Jeevan, one of the organizers, if you can just come down here would be great. Mr. Jeevan, if you can just manage to come down here for a while, be very, very thankful to you. Mighty Mavericks won the toss and now they're fielding first. And they want to see, they like to actually try and restrict the opposition from scoring a massive score and then just get a score on the board and the mind and then just try and come down and chase it. I think if you've got that blueprint and chasing template, it's great. Like you mentioned it earlier about the value of having a template, and gun strikers are powerful strikers right at the back end of the innings to try and ensure, to try and chase and back yourself to chase the total that was set, that is set by the opposition anyways.
Chirag and Deepak are the two opening batters walking out. I think you can't overthink the conditions, right? And that's the central part of the game, is to try and make sure that you play to the moment, to try and make sure to stay in there, stitch in that partnership, get along with the game nice and easy. Don't really have to try and do anything out of the box. A lot of the issues stem from the fact that you start to think over. You start to think, okay, what should I really target about? Should I target about 10 runs per over? Should I target about 15 per over? Where's that? You get to a deadlock. Cut away for one. There is that fielder there. Well done by the fielder to try and prevent it. Sort of luxury for batters. I mean, it's a par play over, which means you get that bit of luxury to try and play shots. I think you get value for shots. Not a lot of fielders allowed outside the circle, which means you get one outside the 30-yard circle, you're going to get a boundary or a six. So, right, new ball. This time, neatly play into the hands of the fielder. I don't think he's timed that well enough, but as an afterthought from the batter, it really should have gone a little bit harder. When you've got a ball like that, when you've got a ball outside the off step, you just got to go full-blooded. Just don't try to play half measure. I mean, just play, you know, no conviction. There was no conviction from the batter to play that shot, so brought his own downfall. So Jay, the new batter, walks out. Royal Strikers, they've got depth in their batting. They bat deep and they bat heavy. They've got good all-rounders. And that can make a significant impact into their side as well. So they're one of the hot contenders, and not just that, I think they're one of the forces in the competition, of course. But it's all down to how you bat. I think it's your application, your mental approach matters. First ball to the new batter. Cut away, not for runs. Good bit of batting. Good bit of bowling, actually. Got to give credit to the bowler, because there's bowling according to the plan. There's bowling to the field. And that's what good bowlers generally do, is to just bowl to the field. To try and ensure that, don't give that bit of room outside the off stump. This time, experimental from the batter, and to a great effect. Superb intelligent batting, this is really. He knows that he's getting bogged down. I think the idea of the bowler is to bowl to the stumps, and then you can do something like that. He got that friendly length, and all he had to do was execute it to perfection. He's done that exceedingly well. That's good bowling, outside edge. I think looks like an outside edge, not sure about it. A loud appeal. On the back foot, straight away the batter. Not sure about the logic why it's put on the back foot, probably because of that delivery that just bounced a little bit off the surface, nipped a little bit off the surface. Can happen sometimes, you know, drastically, the game. Pulled away, no fielder over there, that will run away to the boundary. Surely it does go all the way. No, it's been pulled back. It's been pulled back, right, I'm sorry about that. It's been pulled back. Good show with a batter, really. Good thinking, good strategic plans being put in place to try and play those shots. I think got to give credit to the batters for the very reason that he was able to manipulate the field well. So the end of over number 1, 7 for 1. Royal Strikers, like I mentioned earlier, they bat deep, I think, but they still got to stitch in well. I think it's a 4-over match, not a lot of time left as well. Got to take those calculated chances right at the forefront of your innings, as try to put yourself in the right balance to go into that final 7 or 8 deliveries to try and construct. Try to go for a flurry of boundaries in the last 8. Played away, I think, down the leg side. Got a bit of bat, effectively not for runs again. It's got to think about batters. I mean, when you're talking about batting, it's about skills, it's about readiness, mental readiness, and also about,
you know, your mental toughness and your ability to maneuver the bowling. In the air, just gonna fall safe. On the charge, the batter. But I don't think it's timed that well enough. So it's gonna get the outside edge a little bit. It's gonna fall in the no man's land area. So you look at the field at the moment. It's almost like a wide spread out field. And you've got no one patrolling the boundary behind the stumps except for that shot, third man shot, fine leg man of 45. Driven away beautifully, but only for one. Just the one there. Right on top of that, full toss and was an offer. But you got to get those. You got to unleash some power strikers, a big strokes, some big shots, a thing. You got to get that at the right time of the game. Cut away again, this time straight to that third man shot third. When you've got a shot third, a shot fine, a man of 45 as that fine leg shot, fine leg fielder, I think what you got to do as the bowler is to try and bowl to the stumps and try to attack to the stumps and just not bowl from wide of the stumps. I think you can bowl wide of the stumps, but you still got to make sure to hit the line, and you bowl wavered or you're going to be taken for runs. Try to apply an experimental switch it, but it doesn't work out that way. But turning out to be a very good over, turned out to be a good over rather. So 2 overs done and dusted. It's 10 for 1. It's just given away 3 runs. It was a superb over in the context of the game to pull things back slightly. You know, now is the time where I think they can't really leave it for too late. They've just got to think about, try to play some shots and try to throw that counter punch back. These 2 batters have got tons of experience and class and have got the ability to hit the long ball. But it's just a matter of time. I think you got to get, I think as a batter, you got to think, rationalize about it all the time. It's the intuition that matters. Talking about intuition in cricket, good bowlers are good batters. Talking about some of the great bowlers of the game, some of the great batters of the game are like Virat Kohli. I mean, you've got Virat Kohli, Rohit Sharma, you've got Joe Root, you've got so many different names. Of course, I'll come back to that. Outside edge, I think. Genuine outside edge found this time. Try to cut it. Full-blooded cut, but it's just got the outside edge and it's got to take a walk back. Again, no feet movement. The feet was nowhere near. I don't think it's had the right balance to play that shot. And it's got to take a walk back. Another wicket going down for Royal Strikers. Royal Strikers will look at the scoreboard and they think that they are a little bit behind at the moment. And they need a bit of a lift in terms of playing some power strikers, power hitting. And that's where I think the value of power hits, a power strikers, a big strikers, a gun strikers, the ball, they're going to make a huge difference to the output of the game. The new batter walks out. One of the extra players, please. Abhiman is the new batter, walks out. One of the extra players, will you please? Strong shot that is slammed away for 1. Just for 1 there. And this is the time where they got to take the counter-attacking option. They got to pull that trigger and potentially get at some boundaries of big sixes. And they got to do that. Because you don't do that, you're going to be left behind. I think you'd be asking too much to do in the last 3 or 4. Goes for the big shot. Does manage to find the fielder. One thing that we I think I did mention, and I did also miss to mention, is the fact that when you've got that snow early in the morning, the ball doesn't travel the way it does generally in the sunshine. Generally in the sunshine, the ball travels a little bit faster. And the traveling speed is also higher when compared to, as opposed to when you play in that snow atmosphere. So that's one dynamics about the game, which we don't see physically touch or feel. Scientific, I mean, when the ball's traveling, it just gets, and also the ball's going to dart here and there a little bit off the surface as well, because of that moisture early on. But now it's starting to get better. It's got a lot of bat on that, a lot of Villa on that.
And that's going to go all the way for 4. That's one of the experimental shots. It's almost like a scoop shot over, but came from the meat of the blade. He didn't really have to do anything different. Just use the pace of the ball. That was gentle in pace. He had all the time in the world to pick his spot. And he picked up that vacant space on the leg side boundary. And that's what I talked about. Behind the stumps, you get a lot of vacant spaces if you can manage to exploit that part of the boundary. Try to do that again, but not the right shot this time because the ball was much fuller. Good bowling, fired that full from the bowler. End of over number 3. It's 17 for 2. Rajat's going to bowl the next over. These two batters now are well set. I think they spent a bit of time at the crease. You don't. It's not a question about whether you're well set or not. In the shortest form of the game, it's just come out and play shots. I think just got to play just blasting cricket right from the outset. You don't really get a lot of time available to really take your time and then just play according to the situation. No. Cut away, not with great conviction and power. Will just be one there. Well, that one takes the scoreboard to 18 now. Royal Strikers. And that's where the value of rotation of the strike plays a very key role in the game. I think in any form of the game, I think when you play 50 of a game or a play shorter form of the game or any part of the game, any type of the game, any brand of cricket you play, still got to make sure to get those singles or twos, and that will give a bit of a confidence for you to try and open up the shoulders. Goes big, backs the punch, but manages to find the fielder. Excellent catching, that is. He was unsighted, he feels a little bit, but he feels chuffed about that catch being taken. Excellent judgment there right at the boundary. If he had dropped it, it would have been going all the way for 6, but not to be the case in the end. Another wicket going down for Royal Strikers. That was a good grab, really. Never easy, when the sun's beating down. I think it's that tough point where you got to still judge the catch well. You get sometimes unsighted, like the way he got unsighted a little bit over there. 18 for 3, 3.2 overs done and dusted. Kaushik Shetty, the new batter, walks out outside the off stump. It's going to be called a wide. It's got to wait for the umpire signal there. And it is indeed called a wide. So 1+1 to the total, 2 to the tally now, takes the scoreboard to 20 now for 3. Abhiman Rai and Kaushik Shetty, the two batters over there. And they can do the job for their side. If they can pack a punch, if they can get a big sixes, I think a couple of big sixes, and that'll be in the cause actually. We were able to find out in that first game as well. It was not easy chasing down a total that was set out by the team batting first, and I think the case will be very much different, very much similar. I reckon you get that total where you get a target around about 35, 36 in about 4 overs. I think you can put the opposition in a bit of scramble, in a bit of trouble. Wide again outside the off, and trying to put some extra efforts. It's going to be called a wide, so 21 on the board now with 4 balls in the tank. Ideally, they're going to go now for the big sixes. But who's that batter? Abhiman. Can he get the big 6? No, he doesn't. Just gonna fall in the no man's land area, not from the meat of the not from the sweet part of the blade. That time around, the shot execution, and that's the so important part of the game, is to hit it, and that's why the old 10,000 over rule in cricket, just hit it, and every time you come down to bat, I think you gotta have prior practice or preparation. Probably just wake up early in the morning, hit in the nets, play them some shots. You get to that rhythm and start playing shots. This time again, it's a piece of cake for the fielder. It's an absolute dolly of a catch, and that's what I talked about. The ball's coming a little bit slower onto the bat, plus there's that extra bit of bounce as well, and a natural tennis ball bounce you get out of the surface, and that natural tennis ball bounce will reduce the more the pitch gets exposed to the sun.
And that's one of my honest beliefs about how much the track's going to have an impact on the game and have an impact on batting. 3.4 overs done and dusted, 22 for 4 now. They've got 2 more balls to go, and they can try and take the ante up to the opposition. They've got to try and open up the shoulders, and they are doing that. They've not been able to find that boundary big time now. Like, got to get one. 22 on the cards. Try to play a strange shot, a really bizarre shot that is. Don't really understand the rationality. The batter will look at that in the replay. You know what? You can play those shots. You can attempt those shots, and no problems with that. But you still got to have a lot of bank on that pace. With that pace, you still got to beat that man, a third man, fine leg. Okay, all right if you can do that, but he could only manage to get the edge. And 1 ball to go. All you got to do is just hit that out of the park if you can. New batter walks out. Shashi is the new batter. Can he get a big 6? He's got a big stride in there. Looks like a power striker. Wancing down the track, outside edge. It's been taken. What a strange type of dismissal that is. The catch was put down by the wicketkeeper, but had to be compensated by the fielder at 45, and has done no mistake there. It's taken that excellently, and that's the end of it. Royal Strikers been put into bat first by the opposition. 22 for 6 they find themselves, and cheaply. And I think they'll look at the scorecard and they'll be gutted about themselves. So looking at that, I think some of the shot selections and some of the way they started approaching, I think it was no way near the excellence, par excellence, or anywhere near excellence, I'd say. So 23 is the target that they got to backtrack, and they got to go behind, and then just, you know, it's an easy blueprint when you've got a chasing task or assignment which is under 6 runs per over. You back yourself to chase it. You just got to get 1 good over, then that's it, game over. And to tell you more about that blueprint, not just in the game but broadly speaking into the tournament as well, you got to have that right template, a right blueprint. We've got with us Mr. Niranth, and he's going to give you a bit of an explanation about how you go about chasing processes, your batting strength, your mental makeup, mental construct. All of these dynamics shall be explained in a beautiful way by Niranth. Over to you. Man of the match. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಪುತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 22 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 23ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಲ ದೂರದ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು.
ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಮನೋಹರಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 2-0. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ. 22 ಮುಂದೆ 21 ಎಸೆತಗೊಂದರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ಚಿರಾಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಠದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 23ರ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಎಸೆತಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್. ಇಪ್ಪತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವರ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳಪೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಕಳಪೆ ಎಸೆತವಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೆಂದು ಬರೆಯಿತು ಚಿರಾಗ್. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಕೈಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ 6 ಓಟವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎಂಬಂತೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 9-0. 9 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಈ ತಂಡಗಳ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಾಗ 9 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 18ರ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗೊಂದರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗಿಯಾದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪಂಚಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಿಡಿದು ಬರಬಲ್ಲಂತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನವೊಪ್ಪದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ಮಹಿಮೆ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋನಾಚಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಶಶಿಕಿರಣ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ತನ್ನದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಜಾಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಪಾದಚಲನೆ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 11, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಊಟಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ರೇಸ್ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಟ್ +2 ತ್ರಿಬಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 14 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ 3 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರಣಾದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೌಲರ್. ಯಾಕೆರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14 to go, 7 to catch. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 23 ಓಟವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಭದ್ರ ತಡೆಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಬರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ರಕ್ಷಕ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖದ ಚೆಲುವ ಶಶಿಕಿರಣ್. ಅದೇ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2K26. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಶಶಿಕಿರಣ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ದಾಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕದನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೇವಲ 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ 10 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶೇಪ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಂತ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ
ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೇವಲ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 21 ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ, 23ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೊಲ ಬಂದಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯದ್ವಾ ದಂಡನೆ ಇದು. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮಗದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬೀಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಮ ರಜತ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇದಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶೀಮ್ ರವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಶೀಮ್ ರವರೇ, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ. ಎಸ್ಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದು ದೂರದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗಾರ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ಯ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ದಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡನೆ. ಇದು ಗುಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಜೊತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿತ್ತು ಆಳುವ ದೂರದ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿತ್ತು ಆಳುವ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸತಕ್ಕಂತ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಖರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿಕ್ಷಿತ್ರವರ ನಾಮಧೇಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀತು ಆಳುವ. ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಜಾಲವಾಗಿ ಬಡಿದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 5, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿತ್ರಬರ ಕಡೆಯಿಂದ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡ್ರೈವ್ into the crowd. ಬೌಂಡರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಟಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸಿಡಿಗುಂಡಿನ ಹೊಡೆತವೇ ಸರಿ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಶಗುಣಂ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕದರ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಲ್ಲ ಬಲಶಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನೀತು ಆಳ್ವಾರವರ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ಷಿತ್ರವರ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ into the cross boundary. ಬೌಂಡರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿ ಓವರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್. ನಿಕ್ಷಿತ್ರವರ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು. ಕಬಡ್ಡಿಗೂ ಸೈ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎಣ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು Vcet ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಒಂದೊಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ದಂಡಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ವಂದನ್ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಂದನ್ರವರಿಗೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ನಿಯೋಜನೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಓಡಾಟ. ಜಿಂಕೆತರ ಪಾದಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಓಟಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ 1.1 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 21 ಗಳಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಆಳ್ವಾರವರಿಗೆ. ಜೀವದಾನಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ 22 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನೀತು ಆಳ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಎಂಬುದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಂದನ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ.
ಇದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನೇ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೀತು ಆಳ್ವ. 26 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೀತು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 27 ಓಟಗಳು, ಸರಾಸರಿ 13.5ರಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ನೀತು ಆಳ್ವ. 3ನೇ ಓವರ್ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರ ರಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಅಶ್ವಿನ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ದಂಡನೆ ಇದು. ವೈದೀಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮರಳಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 11 ಆಟಗಳು ಬಾಕಿ, 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು. ಇದು ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 34 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಾಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್. ಪ್ರಫುಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪ್ರಫುಲ್ ರವರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಫುದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದಾಗ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಬಂಗಾರದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಗಳಿಸಿದ್ದು 34. ಇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆ 1 ಡೌನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಬರುವ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದಂತ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. 34 ಅನ್ನುವಂತ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಬಿಮಾರ್ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1+1 2 runs added to the score card. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅಬ್ಬರಿಸಬಲ್ಲಂತ, ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬರುವ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೀತು ಆಳ್ವ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತವಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ. ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಂಡಿಗ ನೀತು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ
ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 40 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿಯಾಗಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೋಹಿತ್ ರವರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಧಶತಕ ವೀರನಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕದನ, ಮಹಾಕದನ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ. ಈ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 41 ಓಟಗಳು, 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೆಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತ ನೀತು ಆಳ್ವ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. 13 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 29 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ನಾಸ್ಟ್ರೇಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂದೊಂದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚತುರ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೀತು ಅಳ್ವರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಬಂದು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೀಡವಟ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ವಾರಿಗೆ ಶರ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ, ವೇಗದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೌಲರ್ ಮಹೇಶ್. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಇದು ರಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳು. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಲ್ಲರು ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಲ್ಲಿ 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೋರ್ಗರೆ ಬಲ್ ಅಂತ ಬರುವ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೀವನ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಸತತವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿತು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 40 48 ಓಟಗಳು, 49ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಣಿ ತಮಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಸಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 49 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಧನುಷ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. 49 ಗುರಿ, 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕದನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲೋಸ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾವುಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ರೋಹಿತ್ ರವರ ಅತ್ತ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಚಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಟೀಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಸೆದಿದ್ರು ನೀತು ಆಳ್ವ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ನೀತು ಆಳ್ವ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ 49 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸತಕ್ಕಂಥ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೀತು ಆಳ್ವ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ. ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದಾಂಡಿಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ನೀತು ಆಳ್ವ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಸಫಲತೆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಂತ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿತ್ ರವರನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜೀವದಾನ ಬೆಸರಿ ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಮ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್. ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಧನುಷ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಮತ್ಕಾರದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹುತೇಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಟ್ಟು 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗುಡುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಷಿತ್. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶೈಲಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು, ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ
ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾದುವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾದುಗಾರ ದಾಳಿಗಾರ ಈತ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀತು ಆಳ್ವಾ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ. ಇದು ನಿಖರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಊಟ ಬಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, ಶೂನ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ಯ. ನಿಕ್ಷಿತ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇನೋ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ಯ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರಪೂರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ವಿರಳತೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ 5 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 44. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯಬಹುದು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೋಡಿಗಳು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ರಾಯ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಿಂದಲೇ ಚುರುಕಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಸೂರಜ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 44. ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ಮೇಲೆದು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗಲ್ಪಡದೆ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ರವರ ಅಬ್ಬರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಇದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹವಾವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ರೈ ಫ್ರಮ್ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ನಡುಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಸೂರಜ್ ರವರ ಆಟವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಿಂದ ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್. ಧನುಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತದ್ವಾ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, 1.4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು. ನಿಕ್ಷಿತ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ 13:62. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೋಲಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಗೇಮ್. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧನುಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೇಗಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷಿತ್. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಸವಾರಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಇದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್. ಬಹುತೇಕ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲು ದೂರದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್, ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಗರಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಇದು ಇಶಾರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಿಕ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ನಿಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಜೋಡಿ. ಇದೀಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಗುರಿ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿಟ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡುಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಹಾರಯುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದೇ. ಆದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 39 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದು ಗೋಟಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ರಿತೇಶ್ ಕೋರ್ಮಡ್ಕ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು, 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35. ಕೊನೆಯ ಓವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಜೀವನ್ ರವರ ಕೈ ಚಳಕ ಇದು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವಿಸಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 24 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಇದೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಗುರಿ ಇದೆ. 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6ರ ಮುಂದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಾಂಡಿಗ ನಿರುತ್ತರನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಸೋಲು 2 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತೂಗಿ ಅಳೆದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮೀತ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವೊಂದು
ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲೋಸ್ ತಂಡ 2 ಗೆಲುವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಹಿತ್ ರವರು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ವೀರನಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಹಿತ್ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲೋಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 4 ಮುಂದೆ 35 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ. ಇದು ಸುಲಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು ಈ ಅಖಿಲೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಈ ಓರ್ವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಲೆಫ್ಟಿ. 3 ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಂತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಬಲ್ಲರು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಖಿಲೇಶ್. ನಮಿತ್ರವರ ದಾಳಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಡಿದಟ್ಟಿದಾಗ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ತಂಡದ ಗಾಳಿಕೆ. ನಮೀತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ರನ್ನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊತ್ತು ಇದು. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು, ಈ ದಾಂಡಿಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಈತ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮೀತ್ ರವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ದಂಡನೆ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲೋಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಆಶೀಮ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನನ್ನ ಅದಲ್ಲೇನು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಪರಮಾತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಘಾತಕವಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತ ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
This match is going to be played between the two sides. BLENDERS-11 versus Scoring Willows. A very important game for both of the two teams is actually to put themselves in charge to get to that top 4. To get themselves into a spot where they can believe they can backtrack that final 4 spot, which I think is so key. And these two, I'm sure that this is going to be one of the most exciting games that we've got on paper. BLENDERS-11 taking Scoring Willows. Both of these two teams have got tons of talent, a battery full of talent. First ball. Pulled away with great power, and that is a blinder. That is an absolute blinder. A blinder of a catch. One-handed. And that was going all the way for 6 if he had not caught it. One of the best catches taken of the tournament. We've seen some spectacular catches yesterday. This one's surely right at the top. One of the top catches, one of the great catches. Fantastic. Fielder's name, please, who's taken that blinder. Nikhil, the fielder there at the square leg boundary. Jumping all the way to pluck that mid-air. Sensational catching, really. And that is a big blow for the batting side now. They got to think about, I think that's what happens. You've got brilliance in the field. Can bring your team alive and bring your game alive. First wicket going down for them. Wide outside the off stump. Just inside the wide line. BLENDERS-11. Now the conditions will get better. Conditions have got better and will get better and better as the game progresses. Talking about the track, how it played early in the morning and now comparatively. Slow ball, well disguised, up and over extra. Will be a couple of runs if they run hard, and they do run hard for 2. It's sort of hard reset for the batters to really try and come back, especially when you're 1 down in the early part of the innings. Is try to throw that counter punch back, and you almost got to really try and reassess the condition. Outside edge, looks like an outside edge on that. Not sure about that. The umpire says it was an outside edge, resulting in a one run there. 3 for 1, Blenders. This is the power play over where they can take the attack to the opposition, and they got to try and put some runs and put the step on the accelerator and try and potentially score runs, get some boundaries and get that. Four for 1 after the end of that first over. Slight breakdown in power. Just got back. These two batters, Abhishek and Ankit, both of them got talent and tons of ability. And they got to convert that talent into something great to try and put runs on the board.
And that's what matters when you play a game like this. If you play against a top-notch side, you've got to bring in your A game. You've got to bring out your best. And these two batters are fully capable of delivering the goods for their side. That's a full toss. That's a hit-me ball, really. Got away with that one, the bowler. And that's the kind of ball that you love to face as a batter. Get a ball like that, it just get dispatched out of the ground for a 6. But not to be the case there. So 4 for 1 in the progression of the second over now. Just cranking it, JP Gowda. Goes big this time, massive. No, not a lot of power on that. Did get that right swing, not the distance. Got the elevation, not the distance. Has got to take a walk, but I think he's got to go. 4 for 2 now, in a bit of bother now, in a bit of trouble. And that's what happens if you don't get runs in the first over. Then you got to almost do something really out of the blue to try and get that run rate step up a little bit. And a wicket going down now. Someone's got to play a substantial innings. Someone's got to step up, really. That's been the task here. To try and play that sort of an innings that matters. Especially when you're batting first. You've got to think about what type of total do you think is fine and good. And then you've got to backtrack that total. And you've got to have a good partnership. Got to have that partnership flowing through all the way to the 4th over to try and get a flourish. A good flourish right at the end. And then you've got to have that power strikers as well. It doesn't work the way you expect. Got to play basic cricket. Just got to play with a mix, actually. And try and take that attack. It's all down to skills. All down to mental ability and toughness. And all down to the way you approach the game. Good delivery that. It's called wide by the umpire. So an extra to the total. 5 on the cards with that wide now. 1.2 overs bowled out. So left and right in combination. You can see the field there. No one behind the stump. So one of the areas where you can try and target. Surely playing across the line. If there was LBW, sure, he was in business for LBW. But not to be the case. So that's the luxury that batters do get when you don't have the LBW. You get that extra bit of time out, extra bit of luxury or comfort or cushion to try and, you know, play across the line. Even if you miss it, you can't be at LBW. 6 for 2, 1.3 overs bowled out. Ankit Shetty and Shashank, the two batters out there. Goes reverse straight to the field. A big mix-up. The throw to the wrong end. The throw should have been to the striker's end. Could have brought his own downfall, but not to be the case there. Fielder very well. Went straight to him. The batters were in almost handshaking. 7 for 2 now. 1.4 overs bowled out. JP Gowda, utility cricketer, all-round cricketer, can bat, can bowl. Can feel very well. It's got a good mindset to cricket. Loves playing, loves making impact to all parts of all different departments of the game. Lofted it beautifully for 1. We've seen some good 6s being hit already, and these two batters are trying very hard to get that one big 6, but not able to get that big 6, and that's been the issue for these two batters. Ankit Shetty on strike now. Goes for the reverse, and he got it, executed it to perfection. Not from the mist of the blade, but he'll take it. Got a bit of an edge on that one. I think a little bit of inside edge or under edge on that, but it doesn't matter. You just get a boundary. That's the good right sort of mindset to go about it. 12 for 2 after 2. Blenders. One of the forces of the competitions, Blenders, have got that sort of power right at the top of the innings. And they've got some good players to follow as well. Good batters who can put good bowlers under a bit of pressure. So, but all it takes is the exhibition of those skills at the highest level.
the execution of your skills just when it matters. New bowler. Nikhil, the new bowler, is going to bowl from the cameraman end. Is going to bowl to the left-handed batter on strike. Sashank on strike. Pulled away. Deserves the treatment that it got. Bouncing inside the rope for 4. One bounce over the ropes. Controlled it beautifully and rolled his wrists. And placed it to perfection. Shot ball, plenty of time on the ground for the batter to pick his spot. And he picked up that vacant space towards that fine leg region. A top-notch shot, really. A shot of a quality batter. Shashank, oozing with confidence now. This is the over where they got a target. Comes in down the track, but misses the line completely. Good bit of bowling, good bit of change of pace, a good bit of thinking by the bowler. Just got to try and focus a little bit more about that off-stick channel rather than bowling sort of shot ball stuff. Doesn't work that way. Just got to concentrate a little bit more about that 4/5 stump channel. Lofted it over. The infield will be a couple, no, just the one there. Good bit of fielding from the outfield. That fielder at cow corner position. Just had enough time. All the way he's now going back to that attritional long off position. Ankit Shetty back on strike. He can pack a punch. He can play some big shots there. He's got to take the attack to the opposition now. Can't take too long. This time, blistering strike. And it's going to go only one way out of the park for a 6. Superb ball striking, that is. And again, that's poor stuff from the bowler, really. You can't bowl such shot stuff. It's a half-tracker waiting to be hit. And all he had to do was just pick his spot. Ankit Shetty is very good in doing that. He's got talent, he's got skills, and he's exhibiting the skills to get a great effect. 23 on the board now. A bit of a momentum to their innings, and they got to finish well. And Ankit Shetty, to me, is the key. He's got to stay till the end to try and carry the bat through, to try and make sure to get to that point where they can believe that they can get a good total on the board. Horizontal batted shot. This time, just away from the fielder, but the fielder couldn't stop the boundary from flowing. So back-to-back boundaries for Ankit Shetty now. He moves himself on to 18 now by facing 8 deliveries. Has got himself 2 boundaries and a 6. Superb stuff, really, from Ankit. Try to play that, repeat that sort of a shot, which he got a bit of a success, actually. This time, not to great effect, resulting in a dot ball. The bowler's ball Fuller this time. Good thinking there. End of over number 3, 27 for 2. Blenders feel that they can put up another 10, 13 in the last 6. And then they could just try and go ahead and defend it potentially. The new bowler is going to bowl the last over. Bowler's name, please. Can I take the bowler's name? Ashwat to bowl to the left-hander. Shashank on strike. He's not made much impact with the bat. Of course, he's got a boundary, but he's got to try and make sure that he counts all these 4-6 deliveries in the tank. Try and take that attack to the opposition. That's a superb delivery there. Good change of pace, and that's what you got to have, really. 2-type or sort of multi-type deliveries to try and upset the rhythm of the batters. Got to try and bring out that rapture in your armory. As a bowler, you got to have that sort of armory all the time to try and shuffle a little bit. You got to think in a different way. Think like a batter when you're bowling. Struck it. Will just be one there. They'll think about the second. They'll get it easily. This is sloppy, absolutely sloppy from the fielder. That should have been only 1. And now going back for the 3rd. That's a suicide of a run. No run in there. But it doesn't matter losing wickets at this stage of the game. But they want to try and get as many as they can before they're out. And that's what their thinking is all about, pragmatically speaking.
on a factual level, if they can get another 1-2 boundaries here, that will put them in the streak where they could believe they can just go ahead and have a blast, or, you know, at the opposition. Vinyas, the new batter, walks out. Ashwa, so far bowled well. It's got to keep that momentum, keep that discipline right through. Got to hit the deck harder, potentially get something out of the surface. Advancing down the track, blasts it straight to that field. No, that's gone all the way to the boundary. That went like a rocket to the fence, and the time's up as well. Someone's got to come inside the circle. Umpires, please note the time's up. The allocated time's up. The field needs to be up a little bit. I think one of the fielders from the outside circle got to come inside. And that's the modern day cricketing rule of the ICC. So we're following that. That's great. You know, it's going to uplift the spirit of the game as well. Try to cut it, miss it, drive at it, but miss it completely. Not the right shot selection at this stage of the game. You've got to try and go forward, not on the back foot, not going to be caught on the back foot, just got to be on the front foot, try to play shots. Advancing down the track, does go big, does he get the distance? The fielder's underneath it, is taking it comfortably. And that's the right intent. No proper connection, I'd say, from the midst of the blade. Just got a little bit on the toe end of the bat, not sure about that, but anyways, not the distance, has got to take a walk back. 33 for 4 in 3.5 overs. A bit of a momentum, but they couldn't make the most of these 5 deliveries. They've got one more in the tank, and they can potentially get a 6 or a boundary. Can help them get to that good magic figure, potential magic figure that they're going to backtrack. Goes big this time, proper connection and proper result. Fantastic batting, that is. Came from the middle of the screws and went the distance, miles outside the park for a 6. Superb ball striking, that is. This is where a power striker can make a big impact into your game, right at the back end of the innings. And that's where the captain's got to be agile enough to think about, rationalize who's going to go to bat, who's going to make the most of that last 6 balls. And that's where I think the captain's got to think about, okay, you're my suitor, you're my type of player, you got to go blast every ball out of the park. And that's where the captain's got to think about that decision, who's going to go to bat. And I think that was a bonus 6 run to the total, takes the scoreboard to 39 now, 40 the target for Scoring Willows to try and chase it down. I think it's going to be difficult. I'll be very honest about that. Looking at the conditions and looking at the way how the games have panned out so far since yesterday, I think it's going to be a tough assignment. But not impossible. You play good cricket, good attritional attacking cricket, play in a positive way. You never know, you can get to the proximity of the total. It's about partnerships that matter. The captain of Coastal Kings as well as the captain of Chanakya Strikers. Both of the captains are needed here for the toss at the com box. The captain of Coastal Kings as well as the captain of Chanakya Strikers, both of them, if you can make it to the com box, will be great for the toss. That's the next game. Right, 39's the total. And Scoring Willows have got batters, have got gun batters right at the top of the order. But like I said earlier, it's about the exhibition of skills. Soak up pressure and put pressure back on. Can they soak up that pressure right at the top? And can they throw that counterpunch back? I think that's so vital when you're playing a game like this. When you try to execute a chase at about 9-10 runs per over, you got to have your gun batters right at the top fire for you to set that solid foundation right at the top of the innings. Abhishek was the batter who hit that magnificent 6 over long on to give them that
extra bit of stretch into their scoring. Fantastic ball striking was that. Was in his arc, and just a full swing of the bat doing the business for him. And that's where he got to think about, you know, the captain's got to think about it. One of the dimensions that seems missing in softball cricket is the captain's not making that right decisions, or captain's not even bothered to make key decisions, and I think is. But a good bit of catching in the end. Doesn't matter who takes it. The first wicket goes down. Scoring Willows try to take that attack early in the innings, and that's what I said. It's going to be difficult to try and backtrack a total like that. 10 runs per over. You got to have someone, and it's all down to that big question: who's going to play that monstrous innings? Who's going to play that quality innings to try and bridge the gap, narrow down the gap of the equation that we're able to find at 10 per over? It's a big task, really. But still, you got to play good cricket. It's not about blasting every ball. When I mean blasting, when I mean ultra aggressive, just got to play to the basics as well. Not doesn't mean that you got to defend it. Just got to play proper shots. Full toss, you generally hit it out of the park. That is superb pace. Serious pace on that, really, by Manu. Manu Mohan, the bowler, cranking at a good pace. Sometimes you could be taken for plenty if you've got a gun batter right against you. You don't get the length right, you don't get that ball right in the right area, you could be taken for plenty, really. That's a beauty of a delivery, absolute top notch. Hitting that right length area, right zone. Superb stuff, really, from Manu. Cranking at a good pace, actually around about 80 miles per hour. Good pace, really. Can trouble the batters a little bit discomforting. Pulled away in front. Throw to the wrong end. Should have been to the non-striker's end. But doesn't matter. They get off the mark with that single. And this is where the skills make a big difference when we play cricket. So say, you know what, you're backtracking a total, you got to have that impact batter going right at the top of the order to try and make that impact to the game. In the air, will it be taken? Should be taken. Will be taken. Good catching that is by the fielder at shot mid-wicket. Didn't have to move an inch, actually. Kept his eyes on the ball and completed the catch with ease. This is just a procession, I think. 2 wickets in a space of about just 5 deliveries. Trying to take the attack, but it doesn't come out well enough. The ball pops out, and this is what talking about. Who's that player to make that impact? And that's where I think Scoring Willows will need to really rethink about their strategy, reassess their, and review, a sort of 360-degree review as to who's going to do the batting. Probably have a pinch hitter, probably have someone batting right at the top of the order to try and take that pressure off. Maybe just go every ball out of the park. It doesn't work. I know it doesn't work, but if it does work, it's great. All part your elbow. 5 balls bowled out, 1 for 2. Kind of confusing to see whether it's 1 run or 1 wicket or 2 wickets, actually, but now it's clear. 2 for 2 after the end of that first over. Fantastic first over by Manu. You've got to give it to Manu. The way he's bowled, magnificent. Simply spectacular over, especially not easy when you've got a little bit of protection. Not a great deal of protection in the outside ring, actually. And to come out and bowl the over that is bowled is just superb, and bravery. Great bravery shown by him. Serious pace, clocking about 80 miles per hour. Can discomfort batters. There's no extra bit of cushion for the batters, really. But these batters will need to find a way to score runs. It's not about just going out there and just, you know, occupying the crease for a little bit longer. But you just got to stay in there. Just got to dictate that target that one bowler that you can target, and probably throw that pressure back onto the bowling side. And it takes skills to do that, really.
Scoring Villas have seen the way they go about their batting business. They've got the right ideas, the right ideology. Back of the hand, slow ball, back of the hand, great bowling, and that's what good bowlers generally have. A lot of range of skills actually to bowl in your repertoire, in your armory. Try and have those kind of deliveries. That is superb again, but caught wide by the umpire. An extra to the total. 3 for 2 now. Scoring Villas are too far behind now. No momentum to their innings. It's looking to be a one-way game, a one-way traffic game. In the air, make it wicket number 3 if he takes it. He does take it. 3 for 3. They're in deep, profound trouble. Scoring Villas are finding themselves to be in a disastrous condition and just losing the plot of the game completely. And I think Blenders 11, talking about Blenders 11, the way they go about their business, top notch really, and take nothing away from the way they've gone about their business. And also all credit must be given to the way they've batted. Now fielding's been out simply fantastic. And also the standards that they set when it comes to batting or bowling or fielding or whatever, catching, all have been super amazing. Struck it, make it wicket number 4, that's it. Tries to pack a punch, try to punch it over. Long gone, but he could only manage to find the field, and now 4 wickets down by scoring 3 runs. Can you believe that? They cannot look at the scorecard and say, this is just turning out to be a disastrous start for them. Just losing the plot, losing the direction of the game completely. Batter's name, please. The new batter's name. Batter's name. Can I have your attention, please? Shashank, the new batter's walks out. Can he do some magic with a bat? And that's the only hope that they've gotten. And that's out. He's gotten himself a hat-trick. The first hat-trick of the day. What a moment for the bowler. Fantastic stuff really by Vinyas. Absolutely spot on. He's been bowling consistently, relentlessly accurate. And he's gotten the rewards for it. Scintillating stuff really from the bowler. Just bowling that good length area, good lines, good consistently, and he's gotten the rewards. And I think partly to blame the batters as well for playing the shots that they think they are fruitful, but not prolific by any standards, by any stretch. And now they're in huge, half the team's out for just scoring 3. Can you believe that? Half the side's out. It's almost like test cricket. Now try and negotiate. Vinyas is created that hype of test cricket, really. Red ball cricket. Because you got to almost try and take that pressure off by blocking. That's going to be called a wide this time around. 5 balls bowled out. Vinyas is also the captain of the red ball or white ball, the leather ball cricket team of Vcet. Back in those days, I think. Or still. Back in those days, right? Back in those days, right. So talks about his caliber. 4 wickets going down. 4 for 6. I'm confused a little bit about the number of wickets going down and also the number of scores, runs taken. It's just a one-way traffic game. Sorry about that, Scoring Villas, but I gotta be straightforward and factual about the account that you've given actually. 4 runs scored and 6 wickets gone down. This is remarkable stuff from Blenders 11. They're one of the strongest forces in the competition, no doubt about that. With the kind of bat ball field, the bat in hand, with the ball in hand, they always do something different with a bat, with the ball on the field.
2 overs bowled out, 4 for 6, or 6 for 4. 4 for 6, all right. Third over. Mayurai is going to bowl the third over. Starts with a wide. A bit of a leverage for the batters to have that wide ball in the first place. Outside edge, I think, no. Just for a moment, I thought it might have brushed that outside part of the blade, but not to be the case. 6 wickets down, 5 runs scored. Let's not think about chasing. Let's think about whether they're gonna get bowled out. This will be the first time if they get bowled out, and that would be disastrous, really, if they get bowled out, and that will impact their run rate as well. At the latter part of the game, latter part of the tournament, when we talk about statistics, when we talk about the numbers, when we get into that stage where we're going to get into the run rate area. To straight in, straight out. Could have been 7 down. Can you believe that? The bowler's gutted. His teammates are gutted. They want to finish things off in style. Straight in, straight out. Straightforward opportunity. To one thing for sure is that Blenders-11, whatever they touch turning into gold. For sure. And this is what cricket's all about. And we'll talk about domino effect in game. When we touch. I think back in those days, back in 2019, Ian Morgan, when he took up the leadership role of England in that white ball team, whatever he touched turned into gold, and he went on to win that World Cup. 2019, I think. And with that boundary leaking to the leaking all the way to the boundary, helping England win that World Cup 2019. So such is the scenario here. Blenders-11, whatever they touch turning into gold. Every ball is an event. And this is just an unbelievable package of cricket. Outside the off stem, rare lapse actually. This is the second lapse from the bowler. 2.5 balls bowled out, 7 for 6. 7 runs and 6 wickets going down. They are nowhere in the race, actually. Good solid punch off the back foot for 1. So, talking about the score, the required run rate now is 32 of 6 deliveries. Can you believe that? And also, they're never in the race right from ball 1. And I know that they wanted to throw that counter punch back earlier on, and they weren't successful doing that straight away. And they found themselves in a disastrous condition. 6 down for 8 runs. And these kind of efforts, really, these kind of performances will let you down. And will also impact the morale of the mindset as well, I think, going into the tournament. And it will dent your confidence to a great deal. Pulled away into that vacant space. First convincing shot from the bat of the number 8 batter. And that too resulted in a run out. Can you believe that? And this is what I talked about. Whatever Blenders touch in the game turns into gold. Absolutely masterful with the bat, with the ball on the field now. With that run out, brilliance on the field. Just absolutely unbelievable. Take nothing away from Blenders-11. Played superb cricket. It's been just one-dimensional. The new batter walks out is Harsha. It's going to replace now Akshar, the new batter, walks out. 9 for 7. Can they get bowled out? And that's the big question. The think tank, the captain will be saying, don't get bowled out. I think we need those wickets probably right at the back end. Probably before we win. And that would be useful. That's a mistake. There's that rare lapse. You don't get to see that. This is the second time he's in business. He's the culprit there. Not the first, the second time around. 3.2 overs bowled out, 10 for 7. They need 3 balls.
to dismiss them cheaply, to dismiss them, to bundle them out. That's a beauty. That is an absolute ripper of a delivery. Not an easy delivery really at all. And I think it's just one-dimensional game. It's just a format. And I know we're never in race right from ball one. Try to catch up, try to put that pressure back on, but they didn't work actually. And that's been the real feature of this innings. Pulled away. No ball signal by the umpire. And that will help their run rate just a little bit. Just to get that spike up a little bit. Statistically speaking. 12 for 7. 3.3 overs bowled out. 3. Try to power that over mid-wicket, but doesn't get it from the middle of the blade. It's going to be a single. Now, scoring Woolers will need to forget this game, that they play this game, really. They got to get around. They got to think afresh and start playing in a different way. Maybe, you know, they got to try and forget that this unleashed and unfolded, because that will certainly dent their journey going forward as well. And the question is, they got to do a deep review of what happened exactly. And they got to forget forever. Yes, got to forget, but you got to learn from the mistakes that you've done. What might be those mistakes? Probably, you know, you got to try and play attritional cricket. Maybe try and do something different with a bat. Maybe try and, you know, bowl in a different way. Maybe field in a different way. No, I think it's all down to batting. The batting failure has left them now. It's not about bowling, I'd say. Yes, they were in shape to a degree in the game where they were bowling okay, but it's the batting that has actually failed miserably for them. And they got to go back and they got to do the think tank process, and they're going to have that discussion. They've got to rethink their strategy, what they're going to do better to try and get back into the contest. But you can't play in that way. If you play that cricket, you're going to be let down every now and again. So 14 for 7, the end total for, but they managed to play the full cut-off overs. And Blenders will be thrilled and ecstatic and chuffed about their performances. Fantastic, really. Take nothing away. They played superb cricket. Two outstanding performances in this game we were able to find out, but in the end it's going to be Vinnyas who bowled that magical spell of bowling with his best figures. Not sure about his best figures, but surely best figures here. Just bowled that one over, picked up 4 wickets. Fantastic display. If Vinnyas can come over here and have a few words, would be great. Vinnyas, if you can walk up and collect your man of the match and have a few words, would be great. Vinnyas from BLENDERS-11, if you can come down and collect your man of the match, plus if you can have a few words, would be great. And I'd request Mr. Dhanush to give away the man of the match award to Vinnyas for his brilliance with a ball, and he changed the entire context of the game with his 4 back-to-back wickets, 3 on the bounce, hat-trick, and then another wicket, just to put things up full stop to the full breaks to the scoring. Great performances.
If Mr. Winius can come down here and have a few words, would be great. I think it's one of the bowling masterclass from Winius, the way he went about his bowling. It was simply staggering. Set that tone, picked up 3, 4 back-to-back, 3 on the bounce, and then followed up with another one right at the, I think in the 5th delivery, he was able to get that 4th wicket as well. Winius, if you can manage to come here and have a few words, would be great. There's that next match. It's going to be played between Coastal Kings versus Chanakya Strikers. The two good teams once again. Another matchup between the two great teams. The gun teams are actually battling. Surely going to be a great game of cricket, and also going to go all the way right down to the wire with two good teams battling. Winius, if you can come down and have a few words about your masterclass bowling. Probably later, if you can come down later a little bit. Mr. Nirant, are you free? First ball there. And straight into the hands of the fielder. Excellent catching. So they lose their first wicket. Not a good sign at all. You lose a wicket in the first part of the game, I think, earlier on. And that will add so much amount of pressure on you. Then you got to try and rebuild it and regenerate your process thinking patterns all the way through. Chanakya Strikers got to think. Full toss. I don't think that'll be caught. And that is a spectator catch. It's gone outside the park for a 6. Superb striking, that is. Came from the meat of the blade and travelled the distance right into that cow corner edge area. Old-fashioned cow corner heave for a 6. So that will give them loads of confidence, especially to the batter on strike. Danish will give him loads of confidence to try and bank on that. Prajan, good delivery, bang on target, good comeback. Excellent comeback. Good to bowl those deliveries on a consistent basis, trying to land the ball in the right area. Got to do that on a consistent basis. If you're able to do that, you're able to get that right result. Excellent stuff that is by Prajan after being hit for a mighty 6. Pulled away. Straight to the fielder. Throw to the non-strikers and should have been to the non-strikers end. But I think it's slightly safe there. It's got that well in time. It's got there well in time, I think. But the key question that I did raise also about, you know, when you bat first, you got to think. You try to overthink what will be that right total on the board. And then I did mention about the fact in the last game when Blenders-11 got 40, I thought that would be a match-winning total. Your bowlers, your batters alone can't really determine the fate of the game. Your bowlers will need to step up as well. That's where I think, you know, you score 10 per over, 12 per over, and that can put you in a winning position. And that's because you've got that blend of, got the combination of batting plus bowling. It's not that one way at all. We'll come back to that after this ball. Cut away in the air, just safe. Was played in the air for a while, but almost like slicing that. So eight on the cards now. One wicket down. 5 balls have been bowled out. Going back to my point about, you know, even if you score 15 per over, you don't have good bowlers bowling. That'll be taken. That'll be chased down with ease. The question is, and that's out. Another wicket going down there. 2 wickets in this over for Prajan. Spot brilliantly, although he's been taken to the cleaners for once, has come back and
ball adjusted the line of length a little bit, and he's gotten the rewards for it. 8 for 2 in the first over. Talking a little bit about the last game as to what would you do, I think, best in order to try and defend. It's not just the batter's job in cricket. You always also have to, if you want to win the game, you always have to make sure that your bowlers do the job for you as well. When the batters do the job, your bowlers got to follow that. And it's a tough act to follow as well. I understand that in certain cases it's a tough act to follow, but you've got to follow that. It's some act to follow for the bowlers if they got to win the game, to put themselves in a dominant position to win the game. 8 for 2 after the end of that first over. Chanakya Strikers lost those 2 important wickets. Akshay, the new bowler, is going to bowl for a right arm over to the right-handed batter. Strikes it, but finds the fielder. Just the one there. 9 on the board. 2 wickets going down. 1.1 overs bowled out. New batter, Rathish, can play. Utility batter, can play big shots. Is out. Bowled him. No answers from the batter. Nowhere near the line of the ball. Don't know what type of shot was that really. Strange shot that is. It's got to take a walk back now. I think that was bizarre shot really in my view. You've got to read the line of the ball really as a batter. You've got to try and take that. And good batters, what good batters generally do, technically speaking, is that they pick the line and length of the ball early. It's the length of the ball that matters at first, and then pick up the line of the ball. When you don't pick up the length of the ball, you can't really be in a good position to pick the length of the ball, or sorry, line of the ball as well. Got to do that in combination, in synchrony, both. And that's what makes you a good batter. Shot stuff, really. Good bowling. Good bowling. Surprising the batter straight away. Not for runs, though. It's cranking at a good pace, actually. It's not about the pace that matters. It's about the accuracy, the relentless accurate stuff. Up and over. Just about up and over. There'll be a couple of runs if they run hard. They do get it easily. Cross batter, sort of flat battered hike that is from the batter. And as a batter, and that's where I think if you're a 360 type of player, you've got to be ready for all deliveries that is going to come your way. Sliced away. Got the slice of the bat as well. They might push hard for the second. That would be a suicide of a run if they go for it. Decided rightly against it. Good bit of thinking, good bit of decision making there by the batters. The question is that, what do you think is the right total? To me, I'd back myself. You can't over try to put runs at the ball, probably say 15 or 16 per over. That'll be, it's in the air. The fielder comes around. He can't get to that one. The fielder at the edge of the mid-wicket. Shot mid-wicket. Had to backtrack, but he fell over. But I think it will be referred to the TV. I'm not sure about that, but I think it's just about in. Score. 3 overs. 3 overs. 14. 2 overs bowled out. 14 for 3. 14 for 3 after 2. Chanakya Strikers have batted brilliant, have played good cricket right through the tournament. If you look back, the way they played yesterday, they played good cricket and they won, I think, a couple of matches. Not for sure about that, but anyways, we're going to have the points table to try and take a look at that one. But I think they've got good cricketers, they've got good cricket brains, they played well. I think they are, at one stage, they were a force in the competition. Try to play a cross batter, a flat battered shot, missing the line completely. Going to be a dot ball.
The batter's actually trying to trying to focus a little bit on that cow corner position. Excellent delivery, bang on target on the off-stick channel, hitting that right length area, right fuller, firing that ball full to try and upset the rhythm of the batting a little bit, just trying to outthink the batter, outfox the batter. Got the full toss, could only manage to find the fielder. These are the deliveries where, as a batter, you love to make the most of. Full tosses, you got to get them out of the park. And that's where I think you can shift the pressure back on the bowling side if you can do that on a consistent basis. And you get back into that normal, I think, good groove as well. Good bowling, that is. Back of a length, slightly pulling the length back a little bit. And then the batter was on the shot, actually, on the charge, but was not able to get that connection. In the air, will it be caught? The fielder's over there. And that's gone all the way for 6. That should have been taken, really. Try valiantly to get to that. I think still got to take those catches, but it's spelled that. And that's gone all the way for 6. Takes the scoreboard now all the way up to 21 on the board. Last but one ball to go. Advancing down the track, this time for sure should be taken and will be taken. Can't drop those catches, simple as you like, piece of cake. Got to take those catches to put yourself in the hunt. Wicket number 4 going down for Chanakya Strikers. It's a sort of even Stevens balanced game, actually. Both of these two teams have got good batters and good bowlers. But it's about matching the talent and trying to outthink, outfox and out-talent your opposition, and that takes a bit of skills. And you got to do that at the right time. I think, you know, cricket's a game where you get that patch of time where you've got to try and dominate the game for a split, for a block of time, actually. You get that sort of dominance, you're actually on course to get a win. And that's exactly what BLENDERS-11 did in the previous game as well. They dominated the game for a block of time, for a chunk of time, and they won that game. Blasted it, but not blasted it out of the park, only to find the fielder. And the fielder's done a great job there, settles underneath it, it takes it beautifully. Kept his eyes on the ball till the last second to complete that catch with ease. Excellent catching. And a wicket going down for Chanakya Strikers. It's just losing their plot a little bit. And that's what this form of the game is all about. Just come out, blast, play cricket, play aggressive style batting. That's the way you got to go, construct your innings. This time, surely going to get a boundary. No way you could track that one. Shots like that don't get executed well enough. If you get them executed well enough, you're going to get a boundary anytime. 9 out of 10 times you're going to get a boundary. For all money, you're going to get a boundary. But the boundary takes the scoreboard all the way now up to 25 on the board. 5 wickets are back in the hut. Doesn't matter. They've got runs on the board. 3.2 overs bowled out. They've got another 4 more deliveries to go, and they can try and target a little bit more, maybe get another 10 in the air. The fielder's over there, is not going to put that one down. It's a lollipop of a catch. You would expect those catches to be taken 100 out of 100 times, and the fielder's done no mistake there. He's got to take a walk back. He's got to go back to the hut. Another wicket going down. Wickets are falling like a pack of cards. The runs are hard to come by now. After hitting that boundary, the runs have dried up a little bit. Excellent delivery, that is. Superb delivery. The pace of it actually astonishes me. I think the way he's got the release point as well, and also the way he's able to pitch that ball in the right spot and take it away is some skill, actually. Advancing down the track, misses the line. Directed to be in business, but no. Directed to be out by a good yard or so. Not by a feet or so, by a meter. And it survives the batter.
the non-striker. 26 for 6 in 3.5 overs being bowled out. One ball to go. You've got to try and target that big six. Can they get it? Does get bat on ball. Not for a six, not for a boundary. They'll pinch hard for the second. I don't think they'll get it. Oh, I think that bad bounce allowing the second to be taken. And one shot signal. There's that disaster. The last thing that you need is to have a shot. One shot. I think that's the risk. I mean, risk and rewards. In softball cricket, you see a lot of those actually. Risk and rewards. You're trying to challenge the arms. Usually they come off. After the end of over number 4, 27 for 6. Chanakya strikers have managed to score 27 for 6 in the allocated 4 overs. And now it's all down to Coastal Kings to try and backtrack it with a kind of intent. We've seen that chasing's not been the best suit here, I think. Looking at the conditions, some of the teams have struggled chasing, some of the teams have done it. But I think large proportion, I think percentage-wise and statistically speaking, teams batting second have failed to a degree, actually, trying to backtrack. To tell you a little bit more about that, to tell you more about the blueprint to chase, we've got with us Mr. Nirant, who's going to give you a bit of an analysis about how they got to structure the chase, Coastal Kings, and also the danger of Chanakya strikers bowlers. They've got that pace, rocking at a good pace. It's going to be a great challenge, and I think it's going to go right down to the wire in my view. To tell you more about that, Mr. Nurant is going to give you a bit of an analysis on that. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸೀಂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಇದು ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಬದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಟರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗಬಹುದೇ. 28 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸುಲಭದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ರು. ಚಾಕೆಚಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ತೋರು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 1-2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಂಡಿಗರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಂಡಿಗ ಬಲು ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದ ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ
ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 22 ರನ್ನಿನ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ದಾಂಡಿಗ ದಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೂ ಕೂಡ ಗುಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಡಾಟಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಎದುರಿಸಿರುವುದು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. 1 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಡಿದಟ್ಟಿದಂತ ದಂಡಿಗ. ಇದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಬಹುಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಗಲ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಡ್ಯಾನಿಶ್. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಹನ್ನೆರಡು ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ. ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ವಥ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. 3 ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಭೀಮಾ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಎಸೆತಗಳು ರಾಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪರದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೊಡವಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಣಂಗಳಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಂತ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಸುಲಭಗೊಂಡಾಗ ಅನಗತ್ಯ ಥ್ರೋಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ ಇದು. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿಯುತ ದಂಡನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ 19ಕ್ಕೆ 0. 16ರ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಎಡವಟ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ 15ರ ಮುಂದೆ. ಸಿಡಿದೆದ್ದ ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಖಂಡಿತ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಾಂಡಿಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಗೂಟ ಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ದಾಳಿ. ಚಮತ್ಕಾರದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಎಸೆತ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್, ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಬಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದತ್ತ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೀಗ 20 ಓಟಗಳು 13 ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರ ನಾಮಧೇಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ದಾಳಿ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10ರಂತೆ 20 ರನ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗನನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರತೀಕನದ ನಾಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ 4 ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕೇವಲ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಮುಂದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ ರವರ ದಾಳಿ. ವೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತುಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರತೀಕ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೈಜವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡನೆ. ಇದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ. ಚೆಂಡನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ತೂಗಿ ಎಳೆದು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತಿಮ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. 15 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಚ್ಚಿದಂತ ಓರ್ವ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಯಸವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರನೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಅವರ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವತ ಚೇತನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಚೇತನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರಿಗೆ
ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದು ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಚೇತನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಅವರೊಂದು ಕನಸಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಚೇತನ್ ರವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ. ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚೇತನ್ ರವರು ಸಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ. RBI ಮುದ್ರಿಸುವಂತಹ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಚೇತನ್ ರವರು ಕೂಡ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಗು ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮನೋರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟಿನ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕುವರ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಶೀಮ್ ಅವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thanks, Mr. Niranth. Mr. Niranth is a fantastic commentator. He's been commentating, I think as far as I know, he's been commentating for a long time. In parts of Dakshin Kannada, in parts of Kodagu, or Madikeri, what you call. And he's been one of the social media influencers as well. He's been one of the real creators and one of the entertainments in social media platforms as well, whether it's top-notch video stuff about educations and lots of different stuff. And Mr. Niranth has turned out to be one of the most exciting commentators in Kannada language. 12th man, extra player, please. Driven away on the drive, just got the outside edge a little bit. Down the leg side. Got a bit of bat on that for one. If Chathan hits a 6, he's gonna get a 500 cash prize. A lot of announcements for Mr. Chathan to get that big 6. He's gonna get some cash before he can go home. A pocket full of money. Straight back to the bowler. Not for runs though. Played away for one. So talking about
the qualifications to the top 4. You know, you see some of the teams that are lined up for qualifications in the air, leading edge, simplest of catches, good catching technique. Never looked like dropping at all underneath that hot sunlight. And that's what good fielders do. The secret about good fielding is that you're ultra confident underneath the ball to catch it. First wicket going down. Boys 11 won the toss, elected to bat first. Bowler's name, please. Deeper. He's going to bowl from cameraman end. Is going to bowl to the right-handed batter on strike. Lofts it over. Does he get the distance? No. The catch has been put down. He can't really drop those catches. You've got to take those catches. The catches will win matches. We all know that. And you put down sitters or those kind. I think it's going to demotivate the bowlers as well. Cut away. It's almost like a sort of punch for 1. So you look at some of the players that are in line to get qualifications entry into the top 4 berth. I think they bowl well, they batter well. It's not just one way at all. In the air, is it going to be taken? The fielder settles underneath. Again, another great catching technique displayed by the fielder right at the boundary. Good fielders generally make catches look easy, and that's the secret behind that. Is that you settle underneath it, read the ball, read the trajectory, and then, you know, the timing. And these are 2 key technical perspectives, or key technical angles of taking a catch once in the air. This time it's going to be another wicket. Yes, it is. Oh, it's been put down. Can you believe that? Simplest of catches. You take those catches 9 out of 10 times. I tell you what, you play backyard cricket every day, day in, day out. You play backyard cricket, you take those catches 9 out of 10 times. 10 out of 10 times, rather. So, it's the pressure of the high-stage games where you're expected to perform to your best. I think you've got that pressure, added pressure right at the back end of your mind. Pulled away. Not with conviction. We'll get 1 run for it. The teams that are out of the running, we don't have the table toppers, or we don't have that tables. I'm not sure if they get displayed momentarily by the live team in the back end. But it's interesting to see who just goes into the top 4. Belted away for 1. Score 7 on the board. End of over number 1. Boys United find themselves at 7 for 1. 7 for 2, rather. Two overs, 1 ball balled out. 8 for 2. Struck it. Will just be 1 there. The fielder's over there. It's going to do the job. I think now they're going to go for the second, and they do it easily. Real sloppy work. And that enabled now the third. Just unbelievable. This is just bonkers stuff, really. Packs the punch,
but could only find the fielder at long off. Takes it with ease, and he's got to take a walk back now. We need Gowda. Try to execute that shot over mid-off, over long off rather, but could only find the fielder. You got to have tremendous amount of power. I think it's not just about the power, it's the power translation or the transfer. You know, you got to try and put that power when it matters, and then just that bat swing, the bat speed that matters when you try to bowl big ball strikers. What they do in general is that, you know, they've got tremendous amount of bat speed to the finish of the shot, and that enables. You've got someone like Lohit yesterday. You've got someone like Prakya, some of the great gun batters, and there's their example. Not a great deal of bat speed, but the execution of that shot is simply sublime. Superb. Take that. Great innovative batting by Atish. Got that right length and dispatched it into switch it at its very best. Some of the switch it shots played since yesterday. I think this one's right at the top. This one's surely right in the top 4 or top 5, I'd say. Superb batting this is by Atish. But you can't do that every now and again. Pulled away, straight into the hands, no, just about shot. Pulled back inside the ropes. Will be referred, I'm not sure about that though, but... And just going to be 3, I think. 3 or 2, sorry. End of over number 3, 19 for 3. Boys United find themselves at they got one more over. They're going to try and take the attack. They're trying to get as many as they can. Probably get 10, 15 in this last. Pulled away, straight to the fielder. Throw should have been to the non-strikers then. Could have had him in trouble a little bit. But no. 20 on the ball with that single. It's going to be a no ball, really. It's going to be a beamer. Can't bowl there. I think you'll be taken out of the attack if you bowl one more. It's going to be a free hit as well for batters have the luxury. And they can clear the ground. Even if they can't clear, they can't be out. Caught. They can't be out bowled as well. In the air, will it be taken? It's going to go all the way. No, it's been taken, but can't be out caught on a free hit. In comes the throw, but they can't prevent the 2. 2 taken, takes the scoreboard to 23 now for 3. Got 4 more balls in the tank, and they got to try and convert it into something meaningful. Try to get something around about that range where you would think that you could try and tie the opposition up. Royal Strikers have got good batters. In the air this time, surely should be taken. Kept his eyes, never looked like dropping. Again, a sign of a good fielder. Good fielders take catches very easily and make it look easy as well, on the eyes as well. Judging and judging and judging, and then just completes the catch with ease. 23 for 4, 3.3 overs bowled, done and dusted. Boys United. Not a great deal of time left in the innings, Boys United. Got to try and take that counter punch row. Probably get 1 or 2 sixes and put themselves back in the hunt. Probably get to that magic number maybe around about. I always say about the magic number because got to think about that target. You got to all your preparation to try and get to that point actually. Good delivery, that is superb delivery. Nothing much the batter could do about that. Couldn't read the line of the ball. Losing the plot of it, losing the line of the ball completely. Trying to play that straight back over the bowler's head, but didn't
make any contact. Full toss. Even full tosses have not been taken to plenty. It's just these are the deliveries that you get once in a blue moon day. You gotta take full toll on those deliveries. You gotta dispatch them out of the park. 9 out of 10 times is a good batter. I know that cannot take place every time. Goes for the big this time. Again, under edging that. A little bit of edge on that one. Just the one there. End of the innings as well, I think. Yes, Boys United finished their innings with 25 on the card, but losing 4 wickets. And Royal Strikers will need 26 to win the game and to get a qualification ticket, I think, to the top spot. I'm not sure about that, but anyways, going to get some points on the table if they do win the game. Next match is going to be played between Team Augusta versus the OGs. Team Augusta versus the OGs. The captains, both these captains, please come down to the comm box for the toss. If you can manage to come down to the toss, will be great here. The organizer, the match referee is waiting. The OGs captain as well as the captain of Team Augusta. Right, 25 for 4 is what they've managed to score. Exactly 6.25 is what the asking rate is. The equation is in favour, very heavily in favour of the chasing side, because they get 1 good over. If they can convert it into a good over, and they'll be on course to win that game. And to tell you more about that, to tell you more about the chase, how the chase needs to be executed, how they can go about it, Mr. Niranth is going to give you a bit of an analysis about the game on a profound level. Over to you, Mr. Niranth. ಎಸ್ ಅಸೀಮ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಿರಾಗ್ರವರ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಬೆವರಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು. ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಓರ್ವ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ವಿಷ್ಣು ನಾಮಧೇಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಂತ ದಾಂಡಿಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿರಾಗ್ರವರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓರ್ವರು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದು ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಲೋ ಫುಟ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಚಾತುರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಕರಂದ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಪೇರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರು ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈರ್ವ ದಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ್ರವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಇದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕರಂದ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿ ಓಜಿಸ್
ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡಿತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 25 ಓಟಗಳು, 26 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. ಜಾನ್ ಮೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರಾಯ್. ಘಾತಕವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೇತನ್ ರೈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 17ರ ಮುಂದೆ 24. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾದರೆ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಜಾನ್ ಮೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, look at the delivery, clean him up, what a spell, class from Mr. ಚೇತನ್ ರಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್ ರಾಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ರಾಯ್. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಚೇತನ್ ರೈ ರವರು ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಗನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಹೆಸರು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ. 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಮೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೇತನ್ ರೈ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್ ರಾಯ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳಂತೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 3ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಲ ಚಕ್ರದಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ದಾಂಡಿಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 3 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ 12ರ ಮುಂದೆ 23. ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿ ಏನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದೇ ಆದಲ್ಲಿ 12ರ ಮುಂದೆ 23 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಸಮರದಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ? ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದೇ ಈ 3ನೇ ಓವರ್. 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ 12ರ ಮುಂದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್. ರಚನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ. ಗೂಗ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಚನ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಗಲ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ.
ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಚನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರವರ ವಿಫಲತೆ ಎಂದು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಓಟ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ತಂಡದ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 6, 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದೇ ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅದೇ ಜಾಗ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ದಾಂಡಿಗ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 10ರ ಮುಂದೆ 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ರಚನ್ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ 11 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ. ಇಂಚಿಲತೆ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಣರೋಚಕ ಕದನ. 9ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 to go, 15 to get. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವೇಗವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಚನ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಈ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು? ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೌಲರ್ ರಚನ್ ರವರ ದಾಳಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13, 6ರ ಮುಂದೆ 13 ಅನ್ನುವಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಪ್ತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ ಎಸೆತಗಾರ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬೌಲರ್. ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಲ್ಲರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ನಿದರ್ಶನ ಕಾಣಸಿಗುವುದೇ ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ಗರ್ಜಿಸಿದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾದು ಕುಳಿತು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ್ ರವರ ಉದ್ದನೆ ನೆಲಕೊರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂಡ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 13, 5ರ ಮುಂದೆ 13. ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಎನಿಬಡೀಸ್. 1 big hit will change the momentum. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಬರಲಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬರುವ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ಸುಜಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಬರುವ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುಜಯ್ ರವರನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಜಯ್ ರವರೇ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯಾಗಿದೆಯೋ? ಎಸ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಪ್. ಸುಜಯ್ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಿನ್ ಸತತವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಮಗದೊಬ್ಬರು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾರಬಲ್ಲರು? ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಚಿನ್ನದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಿರುಗೇಟನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದರೆ ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು, ಮೈಯಿಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡ್ರಾಮಾ, ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. 4 ಮುಂದೆ 13. ಮರ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಂದ ಜಲಬಿಡದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರ್ವಿನ್. ಮಗದೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, 3 ಚೆಂಡು 13. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಚೆಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮರ್ವಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಂಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ. ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ. 2 ಚೆಂಡು 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 9. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದೇನೋ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಹೋಡಿ ಬಡಿಯ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 to go, 9 to catch. ಧಮಾಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮರ್ವಿನ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆಂಡ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 1ರ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತೇನೋ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ನಿನಿಂದ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಬಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚೇತನ್ ರಾಯ್. ಚೇತನ್ ರವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಓಜಿಸ್ 18ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 24 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿಸೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕರೊಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕ
Batter's name, please. Thank you, Niranth, for the exciting commentary in the Kannada language. Team Agastya won the toss of fielding first. Gonna try and restrict the opposition side. And that's what, yeah, old set. Rushwin, sorry, the bowler. It's gonna bowl to the left-handed batter. On strike, Rakshit Shetty on strike. Pulled away with total control. 1 bounce, 2 bounces over the ropes for 4. Good start. Can't bowl that kind of a delivery. Loves the dominance of the leg side. Is more of a leg side-ish player. Rakshit Shetty gets anything down the leg side, it's gonna just muscle away. Gives himself a boundary, and not in the best of the order in the last game, Rakshit, but this time around looks to be in good order. You get that friendly delivery down the leg side. Pulled away this time. That might go all the way for 4. No, the fielder's after it. Just the 2 runs there. It's almost a good puller of the ball, actually. It's less of a driver. It's more of a sort of power striker, Rakshit. Backs himself with his power, with his muscular power to try and get the ball over. 6 on the cards, 2 balls his face so far. That's a hit me ball. That's a half tracker. I think that slipped out of his hands as well. And it's going to go all the way for a 6. And this is what I talked about, Rakshit. He loves playing down the leg side. That's just not, I think, could have been a disqualified ball, actually, if he had let that go. Because it was not the best of the deliveries. It slipped out of his hands as well. So that gave Rakshit Shetty extra bit of leverage to try and play that kind of a shot. And it doesn't matter. I mean, it doesn't matter for him. He's just got that first 6 to his name. He's got erased himself onto 12th now. In the progression of the first over, 3 balls have been bowled out. Thick outside edge for 1. The bowler's got to think about trying to bring out all his armories in his repertoire. That's the kind of thinking that he's got to try and adopt, especially when he's bowling to top-notch batters like Rakshit, Akash. Both of these batters are gun batters that can change the course of the game in a space of about just 2, 3, or an over for that matter. And you've got to be very agile enough and got to think thoughtful to bowl. Good deliveries, bang on target. Try to take the pace off, try to bowl that, fire that one through the offside, probably try and fire 1 Yorker. Try to do that, many different things, and multi-dimensional deliveries to try and upset the rhythm of the batters. 4 balls have been bowled out, 13 for none at the moment. Team Agastya. Sorry, the OGs. Bat well. And that's out. That's a loose shot. That is tragically loose from the batter. I know that it's impacting. It is an impacting shot, but if you don't get that right, you're in all sorts of danger like that. You got to take a walk back. He's got to go back to the hut. And the first wicket going down for the OGs, and they're not gonna get bogged around. They're not gonna hold back, and they're just gonna play in an expansive way. Just gonna play shots. And Rakshit's the person setting that tone early on for their team. Just go out there, just express yourself, give a good account of yourself, just play your shots. If it comes good, great. I think that's what the shots form of the game is all about. This elite form of the game is all about that. Powered away. I don't think it's timed that well enough. It's a skyer, and the fielder's has taken a good catch, had to judge, and has judged it to perfection. Didn't look like dropping that catch at any point in time. Kept his eyes on the ball till the last
second and takes it beautifully. 13 for 2 after the end of that first Archer over. It's given away 13, has picked up 2 wickets. Nonetheless, has picked up 2 wickets. That's what matters. But Rakshit Shetty is still out there. He is a gun batter. He is a game changer, really. Team, I guess they will need to have a tactic to try and remove him. If they got to remain in the hunt, I got to remove him. Because you know what? You can't catch up with the run rate if you are to chase down a total around about 13 or 14 per over. It's going to be difficult. So to try and avoid that complexity, got to try and remove him in the first place. Try and remove Rakshit Shetty, who's been looking ominously dangerous at the moment. Shiv Rai, the new batter, walks out to the centre. Is going to be at the non-striker's end. Not going to be on the not going to be on the striker's end. New bowler, Wanden, sort of slow, gentle off spinner. Left armer, very much like a Chinaman operator. Let's see whether he's a Chinaman. Looks like not a Chinaman. Good delivery. That is a perfect off breaker. Thought that it might be a Chinaman type of bowler, very much like Kuldeep Yadav type of bowler. No, very much sort of taking the ball back into the left-hander. Easy pickings for the batter. He would not miss out on that 10 out of 10 times. Plenty of time. Half tracker. You missed the line. You missed the length, and the bat's gonna oblige on that. 1.3 overs bowled at, 17 for 2. And Rakshit Shetty is going from strength to strength, which is a good sign for their side, really. It's a good ball striker, gun ball striker. He's got 2 men on the boundary, on the leg side. And he's got to take that fielder. Very well fielded. One-handed pickup. Well done by the fielder there. Brings Shiv Rai back on strike. Is also a good player. Can hit big ball, big ball, and long distance sixes. 1.4 overs bowled at, 18 for 2. The OGs, one of the hot contenders of the tournament. Shiv Rai against this gentle off spinner. Very much like Ravi Jadeja of India. Bowling that sort of gentle off spinner. Can be problematic for the right arm batters. In the air, just going to fall safe. Good bit of fielding there by the fielder at long gone. It's almost like, you know, that kind of a spins coming into the right-hander as opposed to into the left-hander as opposed to going away from the right-hander, which is a kind of complexity for the right-hander to try and negotiate. And that's the tough part of that. But this is a half-tracker, hit-me ball. He's not going to miss out on that one. You can't ball that kind of a delivery to Rakshit Shetty. I told you that it looks to be in good order. And there's the evidence that it's going good for his side. 25 for 2. He's got himself 2 boundaries and 2 sixes. He's faced 9 deliveries. He's got 24 to his tally. Good bit of batting, really. He's putting pressure back on the fielding side with his masterful innings so far. Very much calculated. And not trying to play shots at everything. Just being very skeptical about his shot selection as well. Picking those right deliveries to pick them out of the park, which I think is a good sign of a good batter. New bowler. Rakshit this time. Shiv Rai gets off strike and puts Rakshit Shetty back on strike. That's been the ideology, is to make sure that a large proportion of the strike is exposed to Rakshit so that he can go the merry way the way he's been going at the moment. And he can take the bowlers apart in the nick of time, and that's where he's been. He's been an X-factor batter for them right through.
Pulled away, no ball. Surely going to be a no ball, but going to be pulled back inside the rope by the fielder. Not the right kind of delivery so you can bowl. I think the best delivery would be to try and pitch the ball up, probably ball fuller, and ask Rakshit to drive through the line. And you can take out that risky sort of dangerous shots down the leg side if you could just bowl those sort of fuller land deliveries on the off stick, trying to make him drive a little bit on the up. This time not the perfect connection. I think the fielders over there couldn't cover, so they got plenty of time to get to. So Shiv Rai is not in a sort of frame of mind to try to play shots in a way that his partner Rakshit does. He just goes in a different way. He wants to get his partner back on striker, try and ensure that the larger proportion of the strike is exposed to Rakshit Shetty. Pulled away. It's almost like a shot arm jag for one. Mahesh Pujari, the bowler, has got to think about how is he going to bowl to Rakshit. I think the right ball would be to bowl full on the off-stick channel and try to bring that long off a little bit squarer. Try to get that sweeper a little bit squarer and try and target that area. Not that delivery is going to take you out of the park every time you bowl that. You can't bowl that kind of a length and that kind of a delivery to Rakshit Shetty, who's been in absolutely amazing touch. Especially, you look at that first ball, I think Vcet faced a full toss down the leg side, and he had that leverage to take him out of the park. And this ball's no different. Shot down the leg side, all he had to do was just get a bit of bat on that. Pulled away this time, got away with that one, but thing got the slice of the bat for a couple of runs. I think it will be referred to the TV umpire, but got to wait for the soft signal. I know the soft signal is not allowed in modern day cricket. It's been changed. But usually we used to get soft signals from the umpire, but they'll be worked out by the technological experts in the back end. Try and get the best angle. We've got the TV umpire working out with the live technicians right at the back end of our comm box area. The TV umpire's working in the back end to try and get the best angle, but it looks to be 50-50 in my view. Generally, I do get that sort of feeling when I look at in the naked eye, whether that can be determined out or not out. But I think I can't really try and fathom about it. But it just took place in a nick of time. Could be slightly short in my view. My gut feeling, my gut instance says it might just be out, but can't say that anyway. Got the TV umpire working in the back end, and we've got that main umpire, Mr. Rakshit, walking out all the way to the
the technological experts and try to get the better angle. Sometimes it's about nipping and tucking. Yes, it's out. Just about out, I think. Slightly, just a little bit. Microsecond late on to slide the bat. I felt that way. So it was actually nonchalant to get back. I think he felt that he wouldn't get the throw to. I'm not sure about that, but anyways, if you look at the replay, I don't think he was charging back for that run. It was nonchalant there, but he's played a superb innings. A gem of an innings comes to an end with that run out. And he'd be gutted that he got run out in that fashion. You know, when a batter's going good or going great, you don't want to get a run out and get out that way. You always want, okay, I'm going to hit, and I'm just going to get dismissed. It's okay, fine, all good. But you get a run out, you get frustrated. 36 for 3 in 2.5 overs so far. Team the OGs back themselves actually to try and get to that sort of magic figure. Probably around about 45. If they can manage to get to that figure, that'll be a winning total for sure. New batter, Raghavan. Hold on, please. I don't have the computer operating. It's just turned off. So, being the scoring. Score it. 36 is the score at the moment after the end of over number 3. Yeah, right, go for it. All set. Last over. The OGs will need to target this over if they got to get to that respectable total. Probably round about that, what I mentioned earlier. Big swing of the bat. Big swing, wild swing of the bat across the line. Not a bad shot really by any stretch with that kind of length the bowler is operating. But you got to get that contact or connection. And that will run away to the boundary if he can manage to get some decent connection. Second time around, express pace. Goes for the big shot, surely going to be a 6. I don't think it's going to be a spectator watching that sail past him. I did mention that, not a bad ploy, not the wrong shot selection. The best shot selection, in fact. Got from the mist of the blade and traveled the distance. About 60 meters. 42 on the ball with that massive 6 over long gone. Talking about the ground dimensions after this ball. Pulled away. That might be another 6 here. Just bouncing inside the ropes. 1 bounce over the rope for 4. Superb counter-attacking. This is where the OGs are very, very unique when it comes to power striking right at the back end. And they've got that sort of momentum right at the start of the innings. And then they are taking it all the way down just to have a great finish to the innings. 46 now for 3. 3.3 overs done and dusted. Got to try and cash him more, and they've got 3 more deliveries. They've got to try and backtrack a big total here. 50 will be an absolute bonus. There's that leg side-ish. And this time a great catch. I think it's put it down. Looks like that was a great, great catch. He had to run all the way from that mid-wicket, a deep square leg area.
and couldn't pluck it actually in the end. So 2 more runs to the total takes the scoreboard now to 48. Now Shivra is taking the attack to the is tearing the bowling apart now. He's been playing very much a sort of defensive role when his partner Rakshit was batting, gave him good support. Now is taking that aggressor role. This time hit me ball, but not a great deal of power. How many attempts? 3, 4, 5 attempts, finally in and out. 50 up for the OGs as well. That should have been taken, really. This time, I think, no excuse whatsoever. The ball was coming towards your direction. All you had to do is just get a good pair of hands. But he's just spelled it. Slaps in concentration as well sometimes. The ball starts following you when you drop one catch. This time, more convincing. The same fielder in action. But this time around, he's got a good pair of hands and good catching technique. The great thing about catching technique is the way you settle underneath it and the way you balance yourself to take those catches. But on this occasion, you would just look at in the replay, I think you'd say he's just gotten that balance right. So end of over number 4, end of the innings for the OGs as well, 50 for 4. That's what they've managed to score, which means Team Augusta will need to backtrack 51 to win and qualify, to win and get some points on the table. They've got that ability, they've got that power package right at the top of the innings. But you never know, this cricket is a game of incredible uncertainties. Anyways, to tell you more about that, to tell you more about the package of the game, second innings, we've got with us Mr. Niranth, who's going to give you a bit of an analysis of the game. Blenders 11, the captain of Blenders 11, as well as the captain of Mighty Mavericks. Please come down to the comm box or to the stage for the toss. Blenders 11's captain, as well as the captain of Mighty Mavericks. Kindly make it to the stage or to the comm box for that important toss. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಓಜಿಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಜಿಸ್ ತಂಡ 51ರ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಧಿಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದು ಸುಂದರತೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೈತ್ಯ ದಂಡನೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ರಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತನ್ನ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಟೈಮ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಂದರವಾದ ದಾಳಿ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಜೋರಾದ ಕೂಗುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 7ರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 22ರ ಮುಂದೆ 44 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳ ಚೆಲ್ಲವುಳ್ಳ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇದು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂದು ಆ ಹಠದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದದ್ದು 3 ಚೆಂಡುಗಳು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 7 ಓಟ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ. 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ರವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದಿ ಬೌಲರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 11-19ರ ಮುಂದೆ 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇದು. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಈ ದಾಂಡಿಗರ ಅಶ್ವಿನ್. 12ಕ್ಕೆ 0 ಅನ್ನುವಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಪುಟ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 0. ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ 13 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮೈ ಕೊಡವೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ದಿ ಓಜೀಸ್ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೌಲರ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದಂತ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಈ ಒಂದು ದಿನ 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಓಜೀಸ್ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್. ಅಂತಿಮ ದಾಳಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ಮಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ದುವಾರಿಯುತ ಎಸೆತವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಂತ ಓವರ್ ಇದು. 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 37ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದಾಂಡಿಗರು ಮಂಡಿಯೂರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಒಜಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರು. ಎಸೆತಗಾರ ಎಡಕೂಟ ಬಲಹಸ್ತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನೂತನ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಶಿಶಿರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಓಜೀಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1-2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದೇನೋ. ಖಂಡಿತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡದ ರಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಸಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಅಶ್ವಿನ್.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕರಹಿತ ದಾಳಿ 17ರ ಮುಂದೆ 37 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಬಲು ದೂರದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಫ್ಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಅಗಲ ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ 36 ರನ್ನಿನ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. This time he lost it and one more biggie. This is huge and outstanding six of this tournament, Mr. ರಶ್ಮಿನ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆಂಡನ್ನು ತೂಗಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಗಾತ್ರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ರಾಕ್ಸಸ್ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ ರಶ್ವಿನ್ ರವರ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಗುಂಡಿನ ದಂಡನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಶ್ವಿನ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ. ಕಾರಣ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ದಿನ ರಶ್ವಿನ್ ರವರ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್. 15ರ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎರಡು ತಂಡವು ಕೂಡ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಶೈಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರಶ್ವಿನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶಿರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಚಾಣಕ್ಯ ಎಸೆತಗಾರ ಶಿಶಿರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಗಂಭೀರತನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಇದು. ಪ್ರಬಲವಾದ ದಾಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 13ರ ಮುಂದೆ 29 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಸಿಟಿ ಪುತ್ತೂರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜಕರು. ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24ಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬಲ್ಲರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಯ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 11ರ ಮುಂದೆ 27. ರಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಚೆಂಡು, ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಶಿವರಾಯ್ ದಾಂಡಿಗ ಅಲುಗಾಡಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಜಿಸ್. 10ರ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಶಿವರಾಯ್ನವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿ. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ರಶ್ವಿನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆ ಇದು.
ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ರಶ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪದ್ಮಾಂಧವನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳಿದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ. 9 ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ತಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ. ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದಂತವರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ. 9 ಮುಂದೆ 27 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇರೋದೇ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಶಿವರೈರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರೈರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಶಿವರೈರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಶಿವರಾಯ್. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಮುಂದೆ 27 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಶಿವರಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಜಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದರಿಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದು ಚೀಕಿ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾದಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಟ್ಟ ಪಾಲನೆ ಈ ಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25ರ ಗುರಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 25. ಅಖಿಲೇಶ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸಿಡಿ ಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೇನೋ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದರು, ಪ್ರಚಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಲ್ಲರು ಈ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. 6ರ ಮುಂದೆ 25. ರಕ್ಷಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ರಕ್ಷಿತ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಲಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ದಾಂಡಿಗರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಖಿಲೇಶ್. 5ರ ಮುಂದೆ 24ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಎಸೆತ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 23. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೇ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು 4 ರನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 4ರ ಮುಂದೆ 23 ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ.
ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಎಸೆತ ಇದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ರಕ್ಷಿತ್. ಸಮಯ ಕೂಡ ಮೀರಿದೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲಂತ ದಾಂಡಿಗ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ. ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ 4 ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಿಗುವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ಮುನ್ನೋಗಿ ಬಂದು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೀಸುವಿಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟದ ಮಾತು ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ 19ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಎಸೆತ 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಖಿಲೇಶ್ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲರೆ. ತನ್ನ ಆರ್ಭಟಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಖಿಲೇಶ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ರನ್ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೀನು ಎಂಬಂತೆ, ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಎಂಬಂತೆ ರನ್ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ದಡ ಸೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೋಟ್ ಮಗುಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡ. 33 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಮಾಲನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಜೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ದಿ ಓಜೀಸ್ ತಂಡ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು ಮಗದೊಮ್ಮೆ 1 ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಿಒಜಿಎಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಯುವ ಬೌಲರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ವರ್ಸಸ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಸೀಮ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಎಸ್ ಆಶೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿರಿತನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ಸಿರಿತನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಬೇಡ. ಸಿರಿತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರವಲ್ಲ, ಬಡತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಪವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾರದ್ದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸದಾಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರದ್ದೋ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸದಾಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನದೇ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ಬಾಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಸೀಮ್. ಓವರ್ ಟು ಯು. Rakshit Shetty is the man of the match for his heroics with the bat. Batted brilliantly with a bat in hand, played some magnificent shots and played particularly towards that leg side and banked on it and dominated the bowlers right from ball one with that massive 6-over leg side. And he's going to be easily adjudged man of the match of the game. First ball taken. Straightforward chance to the fielder and he's done no mistake. BLENDERS-11 taking on mighty Mavericks. New batter walks out to the centre. These two batters, the ball is bowling round, right arm round. Try to cut away, cut a full-blooded cut, but missing the line completely. As an impact batter, both the, I think, especially the striker, impact batter for sure, but I think it's all about exhibiting your skills when it matters the most. Beautifully lofted drive, almost going all the way for six. Majestic timing on that one. What a striker he's been. Came from the meat of the blade. Never an easy shot, almost like a punch off the front foot. Got committed to that shot. Lofted it up and over. And that's the luxury of playing in the power play. You got no one out there patrolling the boundary. Gonna be on the leg side. Slight bit of fumble. Loving the second run. No, I think it's going to be a run out. No, great bit of running. Challenging the fielder. Not the best of the throws. Releases from the fielder over there at the deep square. Down the leg side. Got a bit of bat on that. Not sure about that. Got to wait for the umpire's decision. It's going to be out here. No. No. At the non-striker, he had a great chance to run him out, but I think he's missed out on that one. Can I have the scorer here? No one's there here to just... Who is the scorer? The scorer, if you can just come close. Here it's not updated. It's not updating frequently. End of that over.
Blinders-11 are 13 for 1 in their first over. Abhishek and Ankit Shetty, both of them impact batters, no doubt about that. They played so good cricket right through the tournament. Blenders-11, even in the last game as well, they registered that magnificent victory against the top-notch qualified teams. Southwick, the new bowler, is going to bowl from the cameraman end. It's going to bowl to the right-handed batter. Oh, that's a beauty. That is a ripper. An unplayable delivery. Was trying to poke at it, but missing the line of the delivery. It's the length, actually. It was drawn on the back foot. Can't be on the back foot. Got to be on the front foot. Try to negotiate deliveries of that class. That is sheer class from the bowler to try and trap the batter. Just going through the bat and the pad. There's that slight gap. And he's got to take a walk back. Another wicket going down. Superb delivery, bang on target. You bowl and bowl and bowl and bowl and bowl for a long time. You get that one ball. It's a peach of a delivery. An absolute gem, a ripper. $13 for 2. Blenders. Blenders, actually, they bank and cash on their bowling as well. Their bowling's been top-notch too. Try to play across the line. Try to play just a big swing of the wild swing of the bat, but missing the line completely, resulting in a dot ball. And that's where, when you're playing a shot of that nature, you've got to make sure that you get your stumps covered and then just go for that launch. That big launch over square leg, I think, will be an ideal way to transfer the weight, the power onto that shot. Bit of a soft hand. Single. I think that's one way to get off strike. I think you feel a lot better. I think when you go out there brand new at the crease, there'll be a lot of things playing in the back of your mind because everyone's watching you. You've got to really try and bring your best game. So a lot of things playing in the back of your mind as a batter. Then you got to just try and tuck around and just pick up a single, get to the other end. And that's the best way to keep yourself in good shape. This time, I think, he's not got on the distance. Yes, he hasn't. Just about a knot. I think it just came from the meat to the blade, but no extension of the arms. He was almost in a stagnated station position when he was actually trying to play that shot. So he didn't get that power going into the shot. So in the end, he's got to get out. Blenders are playing fearless cricket. I think they know they back themselves to play that style of cricket, that identity that they've got, and they're living true to their identity. Just play shots, just play as many as they can. They've got a good pool of players, a good pool of talent in terms of their batting, and they want to make use of that talent. It's just play in an expansive way, just play baseball type of cricket, just try to play shots. Express yourself, and you know what, you get to the stage where you got to try to repair the innings, so you got to find that player. Nicely played away, nudged away, almost like gonna go for the second, and they'll make it easily in the end. Controlled drive, a check shot rather, by Vinyas. Vinyas is a utility cricketer, can ball, can bat, can field. He's an impact player as well. That's a beauty of a delivery. Absolute beauty. Just nibbling away from the right-hander batter. So having no clue whatsoever about that. So that's the end of over number 2. 16 for 3. Blenders find themselves at. I think Blenders, their template's been superb. I think the way they go about their batting particularly. You know, we've got some top-notch batters batting, firing for them, and get to that solid platform. I think laying that solid platform, and then you've got the lower order to do the job right at the back end, and that template's been working for them very well right through, and they won that game in the last match, I think, in the same fashion, and almost outperforming the opposition side.
Sashank, the batter at the striker's end, can bat, can pack a punch, can play the long ball. Driven away towards that long off region for one. No point thinking about the second. Ishwar is the bowler, but well right through the tournament. If you look at the economy of Ishwar, hasn't bowled badly by any stretch, but it's some of those days you got to have a dip. You might have dip, I think, when you're bowling. You can't have a... Come back to that good slow ball. That is a superb delivery, outside edge as well, and a wicket going down. Just for a moment I thought that it might just be a dot ball, but it just kissed the outside edge of the bat. He's got to take a walk back. "17 for 3 at the moment. Blenders-11 find themselves at 2.1. Oh no, 2.1 balls bowled out so far. Pulled away. I don't think it's gone all the way. No, it's... Can you believe that? Simplest of catches. These are the simplest of catches. Easy as you like. Straightforward chance. And poor technique. You got to take those catches, I think, at a good height. Don't let the ball to dip down. When it gets to that bottom, the rock bottom part of the body, I think it becomes that much more difficult to keep that control over the ball. I think better off taking those catches at a good height. Driven away sweetly towards that offside, and that's going to run away to the boundary. Yes, it does. Superb shot that is. Picking up the length beautifully and just cut away, almost like a half-cut, half-drive shot. Beautiful batting that is by the batter, Sashank. Right on top of the bounce. So when you get a bounce like that, it's never easy. It takes skills to execute a shot of that nature, of that type, of that brand of cricket that you got to play. Never easy, really. Advancing down the track, missing the line completely, and up goes the finger as well. He's shocked, actually. The batter, Sashank, is shocked about the decision, but he's got to take a walk back. He's got to respect the umpire's decision. Sometimes, you know, as a batter, and I understand that, you know, every time a 99.99999 percentage, I think when you hit the ball, you know that you hit the ball. When you don't hit the ball, you know that you don't hit the ball. But sometimes, you know what, I think batters generally get short-sighted about having that outside edge. Even we see that in international cricket as well. Umpires are in the best possible position to try and capture that part of it. 22 for 5. The wicket's going down, but they want to keep a pace with the scoring option. 7.76 is what the run rate is at the moment. Blenders-11. One ball to go in the last over. Full toss, lofted it over. Let's just be one thinking about the second. And they come back. I think is out. Not sure. Going to be a refer to the TV umpire. But I think he's just short of his ground. Just about short of his ground. But the TV umpire is in the back end, is trying to work out, trying to get that best angle to try and get a bit of a vivid clarity as to whether that was out or not out. But I think he's out. It's just slightly short of his ground, trying to make. Ishwar Sharma's ball. 5 good deliveries. Has given away only 6 in the context and has picked up 2 wickets. And still waiting for the decision.
sometimes decisions of that nature can be nerve-wracking and also kind of baffling as well. Try and, just play it back and play it forward, play it backward, play it forward. Got to do a lot of thinking, and sometimes can also blind the technology as well. The technology isn't 100% accurate in all terms actually, but robustically I think about 99%, 99.99%, even scientifically accurate. And the controversy that's sparked that debate in that Ashes series, where the Snicko technology, not showing the actual outside edge of Alex Carey, went on to get that big 100. And there was a lot of debate about the use of Snicko in the cricketing technology as opposed to the hotspot technology used in the UK, and the Snicko technology, which is largely used in Australia and in New Zealand. But still, we got to rely on the technology, but it's not 100% every time. Sometimes we get those blind spots or pitfalls of technology as well, and that's where I think the on-field decision stays. But I'm sure about that. The revolution of technology in softball cricket's been absolutely titanic and magnificent in bringing that sort of live impact to the game, and also getting the decisions almost 99.999% accurate to try and rule out any kind of arguments and discussions and debates about the game. But still being found out. One of the most experienced umpires, Mr. Raksha Shetty, is in business there. Usually gets his decisions right. Is top league umpires in Inputtur especially. One of the top-notch umpires for sure. .22 for 5. It's taking so much time to try and find that out. Sometimes it can happen. So generally these technologies, the live technologies that we've got, 10 Media have got tons and tons of experience covering live actions of the game throughout Karnataka, and they travel to different streams to different parts of Karnataka as well to try and capture the live actions. They've got tons of experience trying to cover, and it generally comes with a package of all bases covered, but sometimes can also have loopholes about trying to capture sometimes when you don't have the absence of certain technologies such as hotspot or Snicko are some of the most expensive technologies that can't be injected to the game. I think it's because of the demand, and also in underarm and softball cricket we would not be able to accurately determine about the Snicko technology or the hotspot technology, although we can use it for demonstration purposes. Out signaled. It took so much time, but it doesn't matter. What matters is the right decision at the end of the day. 23 for 6. Blenders. And that's what I talked about, the Blenders. They bat deep. And they bat heavy. And they go with a batting heavy, which means the good thing about BLENDERS-11 is and they've got a good package of all-round cricketers who can bowl bat and can be utility cricketers. A lot of utility cricketers you can find out in BLENDERS-11. Ajit, the new batter, walks out to the centre. He can bat a bit as well. He can throw the kitchen sink when needed and pack a punches. And he's done that, I think, previously, but we've got to wait and see. He's got one more over. He's got six balls to try and take the attack. Rajat's the bowler. Express pace, left arm in the air. Is it going to be falling safe? Yes, it does. Just about safe.
Coming back for the second, I think it's a suicide of a run. It'll be referred to the TV umpire again, I think. And surely referred to the TV umpire because we couldn't get the right sort of picture about whether the ball was in hand or what. Did the bails get dislodged because of the fingers or because of the hands got in touch with the wickets? So all of these dynamics will be able to track it beautifully from that live, from that replay technology that we've gotten. So there was no need for that second run at all. The fielder was there, and I think if the ball has hit the stumps, he'd be out by country miles. The only thing that we got to try and observe here is did the bails get dislodged with his hands or with the ball? And that's the only thing that needs to be double checked or confirmed. And not about the distance, for sure, not about whether the bat's grounded or not, because he was nowhere in the picture, nowhere in the frame, trying to get to that line, guideline rather, or to the crease or whatever. Is that confirmation? Out's the confirmation. It's got to take a walk back. Wicket number 7 going down for Blenders-11 with that run out. Ajit's got to go back to the hut. There was no second run available. He charged for it, but couldn't finish in the end. New batter, Mayur, walks out to the centre. Can Mayur show some resistance with a bat? Can he pack a punch? Can he get a big six or a boundary here to try and get that flow of runs? 24 on the cards at the moment. Pulled away for 1. They'll not go for the second for sure. Direct it, but not for runs though. I have a clear mind, so they want to bring Mayur back on strike. Ranjit, in fact, got off the mark with that single. Now Mayur gets back on strike. Mayur is more of an aggressor, I think, and that's why he didn't want to go for that second run. It's kind of interesting to see whether he's going to play shots or he's just going to think about picking up singles. Roger. Pulled away. Not from the middle of the screws. Will just be 1 there. 26 on the board for the loss of 7 wickets. Blinders. Not a sort of happy looking scorecard for them. Generally sets high standards with their batting actually. Bat well, put pressure on the bowlers. Hasn't worked out well enough for them in this game. Bouncing down the track, neatly driven away. Was in the air for a little while, but they'll backtrack for the second. This time they'll make it easily. Good bit of running between the two batters. Ranjit and also Mayu, the two batters out there, trying to up the scoring a little bit. 28 for 7 now, 2 balls to go. 2 balls in the tank. Can he get a big 6? Looks like it's almost like a nudger and a cutter. Doesn't look like a long ball striker. Ranjit. Pulled away, not with conviction, with total control. Not a great deal of power behind that shot. Gets off strike and brings Mayur back on strike. Can Mayur get this last ball out of the park for a 6 or a boundary? If he does get so, I will give some amount of momentum to their innings to end the proceedings. Roger, but beautifully so far. Pulled away. A lot of shot stuff in this over. Thinking about the second. Looks like they're going to make it easily. I think he's out there. Surely out. It didn't ground the bat in time. It was very nonchalant to get to that. And he's got to take a walk back. There's that
Another run to the total takes the scoreboard to 30. Blinders-11 have managed to score 30. 31's the target for Mighty Mavericks when they come out to bat. I think it's just going to be an easy run chase, but you never know. They've got some fantastic bowlers, some splendid bowlers who can put pressure on the batters, and they did that in the previous game. And it's a tough act to follow, but I think they've got the skills to follow that, to repeat that skill again and again. To tell you more about that, to tell you more about the chase, we've got with us Mr. Nirant, and is going to give you a bit of an explanation on that. Over to you, Nirant. Coastal Kings and Rajput Tuskers. Last match of the league na last match ada. ಎಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶುಚಿಯಾದ ಭೋಜನ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಶ್ರೇಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭೋಜನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಯೋಜಕರ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಎರಡು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಊಟವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಎಸ್, 31ರ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಟಿ ಮೆವೆಲಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅಜಿತ್ ರವರ ಇಬ್ಬರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮೆವೆಲಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. 30 ಸರಿಸುಮಾರು ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೌಲರ್ ಮನೂರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಕಾಲಿಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಖರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಟಗಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನರಿಯದಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮನು 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮೆವೆಲಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ದಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಲುಗಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಒನ್ ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಶೂನ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ.
ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ರು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಜಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೂರವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ವೈಖರಿ ಇದು. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 5-4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂತದಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮನೂರವರ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಇಂಟು ದಿ ಫೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಕೈ ದಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಜಿತ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ರುಚಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮನೂರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಹೊಡೆತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಲೇಬೇಕಾದಂತ ದಂಡನೆ, ಬೃಹತ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನು. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಈಗ 11ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ, 11ಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 19ರ ಮುಂದೆ 20 ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೂರವರ ದಾಳಿ. Another big one. Another one cracking six coming from the mighty blade of Mr. Ajit. Top quality shot from the top quality batter. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಧಮಾಕ. ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳು ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 17 ಓಟಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರನಾಗಿ ಅಜಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 18ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕೊನೆಯ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ. 18ರ ಮುಂದೆ 14. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಅಂತೂ ವೈಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾದ್ರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಪೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೂಡ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಮುಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚತುರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಖಲಾಗುವುದೇ ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕಾಡ ಮಲಗಿದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 19, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 16ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ತಿರುಪುಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಸಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರಳಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಉಳುವಾರು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಹೊಡೆತಗಳು, ವಿರಳತೆಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನ. 21ರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 14ರ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸಂಪಾಜ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಳುವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಬೃಹತ್ ದಂಡನೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಡಿದಟ್ಟಿದಾಗ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್. 6 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಪುತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಂಬರ್ 1, ತದನಂತರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಂಬರ್ 2, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಕದನ. ಇದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಒದಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂಟು ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 1 ಮೋರ್ ಬಿಗಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ಫಿನಿಶಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ತೆಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಶೀಮ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ತಯಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಆಶೀಮ್ ರವರ. Thanks, Mr. Niranth, for that compliment. But I'd say that I'm an academic and I teach at a university, and that's my full-time sort of credential as an instructor, as a professional. So this is just sort of part-time hustle that I do, just passion for the game. Anyways, thank you so much. Gonna get back to the second game. Sorry, the last game of the league stage, and we've got that sort of clarity about the most probable teams that are going to go all the way to the top 4. I think we're going to have that list in a short while.
Coastal Kings have won the toss, and now you're going to have a field. A man of the match of the previous game goes to Satwik Savarna for his brilliance. Hold on a minute. The last game of the league stage, we're going to be played between Coastal Kings versus Rajput Tuskers. I think all set. All right, go for it. First ball. Outside the off stump, it's going to be called a wide. These two batters have batted brilliantly, Praful and Neethu. Both of them batted okay so far in the tournament to lift themselves up a little bit. Always got to try and nip and tuck a little bit to try and get a better style, a better version of yourself when you're batting. And there's that big six towards that mid-wicket spot. And no one's going to catch that one because it's gone all the way to the mid-wicket boundary for a big, big six. Mr. Satwik, if you can come down and have a few words and also collect the man of the match would be great. Please come down. From Mr. Lohit, he's going to give you the man of the match award. Mr. Satwik, if you're able to hear, please come down. Back-to-back sixes. This is unbelievable ball striking. Phenomenal stuff from the batter. Just playing through the line of the ball. It's in business. You can't bowl that kind of a lend delivery to a batter when you... I think that's where the intuition matters. Good intuitions matter, actually, when you're bowling, batting, or whatever. When you know what type of a bowling that you got to bowl. When you try and bowl to the batter, you get that sort of an understanding. Got a ball short, or got a ball full. What type of ball do I think need to bowl to a bowler? Good bowlers or good batters generally have the good intuition. Pulled away, half tracker, almost like a hit me ball. Got away with that one, the bowler. Prajan, the bowler. He's got to get his line right, got to get his length right as well. Both of them have been very poor in this over, especially that half tracker. Got away with that one, tell you what. Could have been another six for the taking, but not to be the case in the end. $13 on the board. Sorry, 14 on the board. And that's going to go all the way for 6. No one's going to catch it, but well caught by one of the spectators out there. Well taken in the end. 6 for the cards.
takes the scoreboard to 20 now. That, talking about that bowling, I think he takes a bit of break actually when he's trying to release that ball. Just about when he's trying to release that ball, he takes a bit of break where I think this is high-class ball striking. But this time he finds the fielder. No. Can you believe that? Dropped it for 6. Should have been taken, really. Those are the catches you got to take. They don't come much easier than that, I tell you what. Got to take those catches. Yeah, Rakshit Shetty, if you can come down and receive your Man of the Match award from the stage would be great. From the Rakshit Shetty, if you can hear me. This time another catch, I think. This time it's taken that safely. Didn't have to move anywhere. Again, another easy catch, but this time the fielder's lived up to his expectation, taking that comfortably in his pouch. 26 for 1 in after the end of that first over. Turned out to be a very, very expensive over from Akshay Gowda. Bowled a lot of looseness. I think a lot of half-trackers. I think lost his pace as well, I think. Just bowl those looseness deliveries. You can't bowl those kind of deliveries and get away. Rarely do you get away from bowling those looseness. Be taken out of the park 9 out of 10 I think 10 out of 10 times. Bowling to a top-notch batter of his class or his ability. Got to be very careful, try to mix up your liner lens on a consistent basis. Praful, the new batter, walks out to the centre. It's going to face Prajan Shetty. Prajan's bowled okay so far in the tournament. Pace in the air, just about falling safe. Didn't come from the meat of the plate. It was trying to play that over mid-wicket point. But didn't get from the mist of the blade, so resulting in a dot ball, in a single. 27 on the cards. The runs are coming thick and fast. Another single there. Jeevan Gowda is the new batter. Jeevan's and the explosive batters. Can hit the long ball. He's got tons of experience under his belt. I remember playing against him in the very ground a long time ago. He was a very good competitor back in those days, back in 2012 or 2013, if I remember, casting my mind back to those days of cricket. I enjoy playing cricket here, big time, doing my undergraduate program back in those days. 28 on the cards. Jeevan Gowda used to be an express bowler back in those days, 2012, 2013, if I remember well. Deflected off his body. Just be one there. So I saw that sheer talent in Jeevan, because he's a two-type bowler. He's got that express pace, plus the fact that he can upset the rhythm of the bowler. Batter, he can put the bowlers under a bit of pressure as well with his six-hitting ability. And ever since that, it's turned out to be one of the... And there's the example of that. He loves putting pressure on the bowler. Such a utility cricketer, very much like Ben Stokes of England. Matching up to his standards always in cricket. Such a competitor. Jeevan has been a great lover of cricket, has been a passionate cricket lover. I remember those days where I think it's not fair to say that, but we used to back in those days, but I don't think it's fair to say that in the microphone. But anyways, this is a miscued shot, loose shot. I think the execution wasn't brilliant enough. The plan was right, but not the execution. Popped up in the air. I think he's a busy cricketer, Jeevan. He doesn't want to get bogged down. He doesn't want to stay there without scoring runs. He's always been very positive, or ultra positive brand of cricket he plays and brings about.
Just busy cricketer, just plays those singles to twos, extra runs, puts pressure on the bowler's side. I think 2 overs done and dusted, 33 for 2. Rajput Tuskers. Rajput Tuskers will be very disappointed if they can't get to that 50th mark. They've been batting brilliantly. 2 overs done and dusted. Mayur back in, I think, into the attack now for the first time in this match. Got some bat on that. That will run away to the boundary. No one's going to track that one. And that's the kind of fields that you can see there. No one behind the wicket to try and defend it. Behind the stumps, no one patrolling the boundary. All you got to get is some bat, and that would disappear. And that was the idea of Jeevan as well. He thought that he could exploit that area, and you got to be skillful enough to do that. And the margin of error is very slim. Try to play in front this time. Try to majestically power that one over, long gone, but didn't get the piece of it. 37 for 2 in 2.2 overs so far. Mayur. Full toss. I don't think that will be tracked. It's going to be a spectator's catch in the grandstand over there, into the gallery. Can't ball that type of a delivery. Rajput Tuskers have got quality batters, have got gun batters who can strike the ball a long, long way. And there's the example of that. Praful, the batter, is a game changer. He's got himself 23, 25. And he's hit 3 sixes so far. Such a sublime striker of the ball, is he? This time, poor execution. The wicketkeeper makes no mistake. But he's done his job, I think. He's taken his team to great comfort. And to a great strength, to power, to a state of power. 43 for 3, 2.4 overs have been bowled out so far. Still, they've got 8 deliveries. They can try and encash it. And that's what they target. Their magic number is around about 50, 55. If they can get to that point, they'll feel much relieved. And they've got good bowling attack as well. They can try and just have a whack when they come out to bowl. New batter, Namit walks out to the centre, can hit the long ball. Busy cricketer Namit. 43 for 3, 2.4 overs have been bowled out. Pulled away, this time finds the fielder towards that deep square region, territory for 1. .5 overs have been bowled out so far. Still got 1 ball to go. Mayur has bowled okay, I'd say, except for the fact that he's given away that 1-6 over square leg. It's going to be given a wide. And sometimes it can upset the rhythm of the bowlers when you hit that mighty sixes. And that's where the value of having someone like Jeev and someone like, you know, the other batter can make a big, big difference. This time towards that fine leg spot, and that will run away to the boundary. Takes the scoreboard to, presses the scoreboard to 49 for 3 now after the end of the 3rd over. Rajput Tuskers are just piling up runs at the moment, and they still have got 6 deliveries in the tank, and they'll be trying to make the most of that. And they got that magic figure already, 49 on the board. Another 10, ideally they'd take it. New bowler, Mithun, advances down the track, strikes it beautifully, but an even more beautiful catch. Right at the long on boundary, had to time his jump beautifully, and has done that exceedingly well. And that's what good fielders are all about. They judge it, they judge the ball, they time their jump well. Terrific catching that is at the boundary to see the back of the batter. Still got on 5 deliveries.
So we're going to try and target more. Get as many as you want. They got the batting depth. One good thing about Rajput strikers, just like Blenders, is that they bat deep, bat heavy. And they got that all-round cricketers. They can do everything. We'll come back to that. Try to pull that one. That was a good delivery. Good length. Right in that good spot area. Sort of 2-meter channel area. It's going to be difficult for the batters to try and play a shot like that. Going to be a little bit on the shorter side. This time much shorter. Got the treatment it deserved. Can't bowl that kind of a delivery when the fine leg's up inside the circle. You bowl short down the leg side, easy pickings for the batter. All he had to do was just get a bit of bat on that, and that will travel all the way. The control was great from the batter, and he knew exactly where he was targeting. Downhill, and he's going to get the boundary there. Takes the scoreboard to 53. And what an innings Pruffle has played to set that solid foundation for his side to get to that big total. Good delivery. This is express pace, and this is what you got to try and do more often than not. I think target the stumps and try and bowl full. Don't give that extra bit of time. I think when you bowl full, you don't give extra bit of time for the batters to rethink and then try to play or manufacture shots. That's much better. That's the way you got to go. Missed out, but still, I think that's what it offers, actually. Batters don't get underneath that. They got to get underneath that, which is a tough skill, actually, to get underneath that rather than bowling down the leg side shot stuff. You get easy pickings on that, unlike these deliveries. One ball to go. Cracked away. That might go all the way. No, it's been pulled back. And they get themselves 2. They're thinking about the 3rd. I don't think they'll get it. Can't run there. You got to uphold the spirit of the game as well sometimes. And they do it very well. Rajput Tuskers, 56 for 4 after the end of their innings, and they'll take it. Magnificent batting performances. Backed by Pruffle's superb innings right at the top. Set that solid foundation, set that tone for someone like Rakesh and others to try and come and play an innings that matters right at the end. But it's been a magnificently compiled innings from all of them. Actually, they played superbly. And I think just when it matters, they delivered for their side. Every batter, I think, even including Jeevan, also came in, blasted a boundary. All of these things actually make a big difference when you've got X-factor batters batting, when you've got good batters, gun batters batting, to try and get to that mark. I think 56 is a huge total in 4 overs. You've got to catch up at about 14 runs per over to try and chase it down, which I think is deeply problematic for the batters. Doesn't matter what type of a batter you are. To tell you more about that, we've got with us Mr. Nuranth. He's going to give you a bit of an analysis on that. Thank you. Ilaki manga. ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾವೆ. ತದನಂತರದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ನನ್ನು ಪೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆಳುವ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ.
ರಾಜ್ಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕೇಶ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೇಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೂರದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ದುಡ್ಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಾದರೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನೋಹರಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಮೋಘ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಆಳ್ವ ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದೇ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ ನೀತು ಆಳ್ವ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 21ರ ಮುಂದೆ 53 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರ ದಾಳಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 6ರಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಭೀಮಾ ಖಾತ್ರದ ದಂಡನೆ. ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದಂತ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. 5 ಚೆಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆದಂತ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 47 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಸರಿ. ಇದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಲೀಲಾಚಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 14ಕ್ಕೆ 0. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡದೇ ಆದರೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಸ್ಟ್ರಿಕ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ
ಸೂರಜ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಕರಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ರಾಜ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಚೆಂಡನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೋಟಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಗೋಟಪಾಲಕರನ್ನು ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಮಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಸೂರಜ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ಬಲು ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತಹ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ರವರ ಹುದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓಟಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ 14 ಓಟವನ್ನು ಚಚ್ಚುತ್ತಾ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ದಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. 20 on the board for the loss of 1 wicket. Now 15 to go, 37 to win. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ 4 ಓಟವನ್ನು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ 24ಕ್ಕೆ 1 ಓಟಗಳು 1.4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊಹರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದಂತ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಲಕರನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ವಿಸಿಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರವರು ತನ್ನ ಹವಾವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ 24ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರವರ ಕೈ ಸೇರಬಹುದೇ ಆ ತೃತೀಯ ಓವರ್. ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರೇ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 3ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನ್.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದಾಂಡಿಗರು 2 ಓಟವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡೆಕೊಂಡಾಗ ಮಂದಹಾಸ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಗು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 2 ಓಟಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇನೋ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 11ರ ಮುಂದೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಕ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಮ ಇದು. 8ರ ಮುಂದೆ 22 ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಡಿದಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ 2.2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 32ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂತ ತಂಡದ ಸಂಪುಟ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಡಿದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತೆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುರು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿತೇಶ್ ಕೊರ್ಮಡ್ಕ. ಗೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚುರುಕಿನ ಗುಟ ಪಾಲನೆ. ಒಂದೊಂದು ರನ್ನುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ 9ರ ಮುಂದೆ 24 ಕಠಿಣ ಗುರಿಗೆ ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತನಕ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ತನಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೈದಾನದತ್ತ ಬರುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ಗೂಟ ಬಾಲಕನ ಕೈಗಟ್ಟಕದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಗುಟಪಾಲನೆ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಳಪೆಕ್ಷು ಗುಟಪಾಲನೆ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ರಿತೇಶ್ ಗೋರಮಡ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಮಧೇಯ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದತ್ತ ತೆರಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 1 ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ. ನೇಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್. ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಮಿತ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಅಶ್ವಥ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22. ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 24. 11 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತ ಈ ದಾಂಡಿಗ 3 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 24 ಓಟಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಡಿದಟ್ಟಿದಾಗ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಮಿತ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಲರ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮಿತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಲ್ಲರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೂಟ ಪಾಲಕರನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೋನಶನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ನಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನಮಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ ನೀಡೆಡ್. ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ
ಜೀವನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗ ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವತ್ರವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವತ್ರವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮೀಟ್ 4 ಮುಂದೆ 22 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 4 to go, 22 to catch. ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಲಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ತಂಡವು 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಮೀತ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಮೂಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22. ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ದಂಡನೆ. ಇದು ಸುಲಭದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು ಇದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ನಮಿತ್ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂಲಕ 2ನೇ ರನ್ ಕದಿಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ 1 ತಂಡ ಇದಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಟಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಶಂಕರ್ ನಾಗರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಭಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
as man of the match. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಮಿತ್. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಉಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮಿತ್ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವರ್.
Right, welcome everyone to the post-lunch session. Afternoon, everyone. Going to be the first qualifier round game. Going to be played between Rajput Tuskers versus Mighty Mavericks. And that's the first qualifying round game. The qualification ticket we talk about, the qualification pathway, where I think top teams, of course, the top teams in terms of the points table, and they're going to get their qualification ticket. Mr. Winyas, if you can hear me, please come down to the comm box immediately. We've had some fantastic games, and fantastic brand of cricket being played by some great teams, especially Rajput. I think the way they played the last game as well, simply spectacular, and also the kind of batting that they displayed is something that the opposition would take note of. And also Mavericks as a team has also got batting powerhouse and also got gun bowlers as well. It's going to be a great contest. Whoever wins this game will get a qualification pathway ticket to play in the grand finale of the Vcet Alumni League 2026. Rajput and Mavericks. Rajput's captain as well as Mavericks captain, please come down to the comm box for the toss. There you go. No, nothing.
The captain of Rajput Strikers as well as the captain of Mavericks, please come out for the toss. That's the first qualification round game, and whoever wins it will register their berth in the grand finale of the Vcet Alumni League 2026. It's going to be a great game of cricket. We've had some fantastic days of cricket yesterday as well, today, leading up to today. Some amazing package of cricket. I'm sure that people from different parts of the world can watch this game live as well, coming from 10 Media, trying to get the coverage of the program, and they've done exceedingly well to do that. Just got to know whether the toss is done and dusted. The first toss off the business end of the game. Mavericks have won the toss and they're going to have a field. They're going to have a field first. Sir, 4 overs, right? 4. Post-lunch session, I'm sure the players have got enough rest going into this.
The opening pair of Rajput Tuskers will have to come down to bat. And we'll also have to consider the fact that the players are operating at about 32 degrees Celsius. It's going to be difficult for the players, hard yards for the players, especially the bowlers. It's going to clock about 80 miles per hour on a sort of regular basis to get that sort of accuracy, relentless accuracy that we spoke about previously in some of the matches. Some of the bowlers are clocking around about that range. And Rajput Tuskers look at this big match. Actually, they'll get a qualification pathway to the grand finale. But what I would say is that batting first is not their suit. They just want to see the scoreboard and they just want to backtrack that total. But they're going to play a different brand of cricket here. Batting first is a different ball game. You've got to try and set out the total, which they did well, I think, in the last game as well. But they got to redo that again. And also talking a little bit about chase execution. It doesn't work that way 10 out of 10 times in cricket. You can't expect chases to be executed 10 out of 10 times. So it's sometimes an advantage in a big match like this to bat first, put runs on the ball, and then dictate terms with the ball. Sort of packed offside, packed leg side sort of field. No fielder behind the stumps. That's been the template for most of the teams. Cause, in fact, all the teams that have played with a vacuum of field as a protection right behind the wickets. Rajput's first ball. Beauty of a delivery. Just going for that lofted drive straight away from the side of Praful. He's been in dream touch, has been in great form. And I understand that you're in good form, good shape, confidence is sky high. You want to cash in. Got to go from where you left off in the previous game. Pulled away, but this time straight to the field to get off the mark with that single. Rajput Tuskers will heavily rely on these two batters, actually. They got to set a solid foundation for them to try and build. Neetu is the other opener. So look at totality, in totality, the way they've gone about their business right from game one. It's been absolutely clinical. Pulled away, switch it for 4. Yes, it's gone to the boundary. Try to pull it back, but just got deflected back of his feet, I think. It's gone to the boundary. So there's that first boundary. Can't ball that kind of a delivery. I think it's slightly on the shorter side, sort of half tracker. All he had to do was just get that sort of bat out of the bat inception by playing that switch it. Full toss, clears the infield. That might run away. The field is backtracking. I don't think it's going to get to that. Run away to the boundary. 2 back-to-back boundaries, and that will put pressure on the bowler straight away. This is where they're very, very good at. And this is what they've done systematically well right through the tournament, putting pressure back on every time they come out to bat, because their leverage, their batting depth allows them to play with the freedom, the style, and the identity that they follow. And that's why they've been successful with that brand of approach. Superb batting, top-class batting this is by the batter. Neetu, 3 back-to-back boundaries. And this will give them immense amount of confidence, plus great amount of momentum to their innings. 13 for none in the first 5 deliveries. I think it's proving to be expensive. You've got to bowl fuller, and that should be the approach, really. That should be the approach when you're bowling to the class of his ability, Neetu.
It's got a ball. You got to try and bowl full. Nicely played away for one. Directed to in business, but no. In the end, safely home. 14 on the cards after the end of that first over. Expensive over from Guru Kiran. Tried to bowl. Didn't get that line right, I think, especially when that switch hit got executed. He didn't have the answers of where is he going to bowl. I think he's going to bowl fuller, and that's the best way to bowl, especially when the batter is in that attacking frame of mind. Tuskers got that beautiful start, wonderful start, in fact, with the way they go about their stuff. This is how ideally they approach their batting. I think want to put pressure on the bowling side. And that template's been very, very effective for them so far. And then carrying from where they left off in the previous game. Pulled away. This time the fielder is in action there. Tries to bail out of the catch. Thought about saving the boundary rather. And has done that there. 2 to the cards. 16 on the board now. Southwick. Straight to the field. A chance of run out with a clean. Direct it. Could have been in trouble, but Southwick's done well there. Got to bowl with a plan. You can't just bowl dumb bowling. Can't bowl, just bowl. I think just got to try and, you know, bring in that varieties. This is shot stuff. Good bowling by Southwick. Can you believe that? That is as easy as you like. You don't drop such silly catches. I really don't understand about that. Easy as you like. Dropped a sitter. But the run out impacted at the striker's end. Has got to take a walk back. But they got the big fish. Ruffle, the big fish, is back in the hut. There was no need to go for that run because you already have a drop catch. You don't expect those catches to be dropped, but the catch drop was if the drop catch was there, but you don't really have to take a run out of it. And brought his own downfall. He's got to go back to the hut. Bruffle, in a game like this, in a contest like this, you would want someone like Bruffle to stay there and, you know, try and make that difference. Now, Jeevan, tons of experience. Bruffle just knows one way to bat. He's a one-way player, very much like Joss Butler type of player. Just comes in, plays shots, wants to dominate the bowling right away from the start of the game. But Bruffle is a type of player, he goes up and down in gears. Advancing down the track, struck it straight to that 12th man. But deflecting towards that vacant space. And that allowed an extra run to be taken. That takes the scoreboard to 19 now. For the loss of 1 wicket. And the progression of the second over. 1 ball to go. But he's bowled well, he's bowled things back. Very, very well. Southwick. After his partner being taken into the cleaners in the very first over. Beauty, that is a superb delivery. Good thing about that delivery, it's not just about the pace, but also about the fact that where did he pitch the ball? Pitch the ball in the right area. Pitch the ball in the right box. Even international players actually generally think about where do I pitch the ball in that right box. Right, we'll come back to that. 2 overs done and dusted, 19 for 1. Rajput Tuskers find themselves at. And they've got 2 more overs. They've got power package. They've got devastating big ball strikers right at the crease. Jeevan's one of them. Can he be a game changer? Can he play that game-changing innings in a nick of time? Ishwar. Change of trajectory. Change of pace. Change of trajectory. From the back of the hand, well disguised slow ball. Got to do that. I think as a bowler, you can't be one way, one dimensional, too predictive. Will be taken for plenty.
Again, another one. This time it's in the air. And there's that superb bowling. You got to give credit to the bowler rather than the batter's failure. I gotta say, the bowling's been exceptional. Top class bowling, really changing the pace, changing that trajectory a little bit, and bringing the downfall of Jeevan there. That is a big, big wicket in the context of the game. And that will put full brakes on the scoring, because if Jeevan's a free-flowing, busy cricketer, loves to dominate, loves to score runs at a rapid pace, but on that occasion, he could only manage to mistimed it. Clearly mistiming that one. He was into that shot a fraction too early. Committed to that shot, but I think he didn't get the timing right. And the ball popped up in the air. It was a simple catch to the fielder at extra, making no mistake. So another wicket going down. The captain's back in the hut, and that will certainly be a big blow for them. But Rajput Tuskers have got a wide range of strikers. This is where I talked about they've got a wide range of strikers. They got one, and they'll get another couple there. The score of the flow of run making doesn't stop with Rajput Tuskers. And that's the kind of dynamic that they've gotten in their thinking pattern. I think it's the way how you continuously apply pressure on the bowlers, and that's what I think Brendan McCallum did with that white ball team when England, I think, was in that 2019 World Cup. England won that largely due to that mindset, that approach, baseball approach. And that's the same kind of approach Rajput Tuskers are trying to deploy. Put pressure straight away. This time straight into the hands of the fielder. Couldn't get the placement. Long on in position there. Takes it easily. Superb catching. And this is where, when you've got good teams battling against each other, you get to see a lot of stuff like this. Catches being taken. Good balls being, I think, bad balls being taken out of the park. Good balls getting those wickets. So sort of balance that makes the game so entertaining, really. And Rajput Tuskers have been playing entertaining cricket right from game one, and they've gained a lot of success out of that. Yet again, the bowler goes to the new batter on strike. This time another shot ball. The fielder's backtracking. Will he take it? No, just about falling in the no man's land area. Thought there might be another wicket, but not to be the case. Namit and Neetu are the two batters out there, and they got to do the job for their side. Ishwar, the bowler, bowled well in this over so far. Picked up 2 wickets. Important wickets that is picked up, to see the back of Jeevan, to see the back of another player as well. Hard hitter, hard striker of the ball. So almost like a hard reset now for Rajput strikers, but they don't have a lot of time available to do that sort of hard reset. 24 on the cards, 24 on the cards. 2.5 overs have been bowled out. 7 balls in the tank to try and up the run rate. They don't go for that run. So end of over number 3, 24 for 3. Rajput strikers, this game's well poised now. And they get another 10 runs. They'll get around about 30, 35, which will be very difficult for, I think, the opposition side to come out and bat. And they got to bat with freedom. In my view, generally what happens in a final, in a match like this, you start to become over skeptical and over thoughtful, or I mean, you start to overthink. What should I do? Should I play defense? Should I play aggressively? And that's where I think the nerves start to creep up. And that's why, for me, you got to play aggressively. Back yourself, back your energy. Try to play aggressively. Put pressure back on. And that's what cricket's all about. Cricket's a game where it's about soaking up pressure and putting the pressure back on. When it matters, I think we'll come back to that. That's a big strike, but that's not going to go anywhere except the hands of the fielder. Another wicket going down. Rajput strikers not able to clear the boundaries, the big boundaries. And that's been the issue here. Namit's got to go. Need to play a superb hand, but he's got to take a walk back.
He's got 17 of 9 deliveries, hit 3 boundaries to give his team that power. But just when it matters, he couldn't deliver right at the last over. You would expect someone like Neithu to stay there and finish well for his side. But it got dismissed. New batter walks out. Suraj, he can also hit the long ball. And that's where I talked about utility cricketers, someone who can bat ball, do multifunctional activities, multi-format players. I mean, to talk about shorter form who can hit the ball long. That's a good one. That is a good one. That didn't bounce as much as he would have liked. Just kept a little bit low. That's a rare sign. We haven't seen much of it actually. The ball's keeping a little bit low. Generally, you can find that tennis ball bouncing on the surface, and that's what I talked about. When the sun comes out, you can see a little bit of misbehavior from the track. Launched it. That might go all the way. That'll do a load. That will do a word of confidence. That's exactly what I talked about. They've got game-changing players, and he's no different. He's another game changer. Suraj, and that's what I talked about. He can hit the long ball, and there's the evidence of that. It's been pulled back. They'll go for the second, and they'll do that. This is a superb cameo in the context of the game for Suraj. What an innings has played from nowhere. The score stretches up to 32. And this is a big, big bonus for Rajput Tuscars. That's almost like a full toss. Takes a blinder off a catch. An absolute blinder from the wicket keeper. That was travelling at a rate of knots. Kept his eyes on the ball in the second or third attempt. He was able to complete that catch with ease. And that is the end of an outstanding knock from Suraj. He played superbly to take his team to that stage. Rajput Tuscars wanted someone to come out and play that sort of blasting innings. And Suraj has done that for them. But it's not done and dusted. They've got one more delivery. If they can get another one. And this is why they back themselves to play baseball type of batting. Is that right up front. They got to put pressure straight away. And they're going to play, you know, in an ultra aggressive fashion. And the captain's setting that tone as well. Straight to the fielder. Will just be one there. And they want to go back for the second. I don't think they'll get that. And that's it. Rajput Tuscars finish their innings with 33 on the board. That means 34 will be the target for Mighty Mavericks to come out and chase it. I think it's going to be a great, great game of cricket. I tell you what, we've seen a lot of games going right down to the wire. And this one's going to go right down to the wire. Because this is just going to be a scintillating stuff, a scintillating game of cricket. And to tell you more about the exciting side of it, we've got with us Mr. Nurant, who's going to give you a bit of an analysis about this game. And also, before I could leave, I would also call out the captain of Team OGs, as well as the captain of BLENDERS-11 for the next game. That's the next game. Right, over to you, Nurant. And I'm sure you would just cover a little bit about the chase execution process. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶೀಮ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಸುಳ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಆಸಿಮ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು
ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೈಭವ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸುಳ್ಯದ KVG ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 34 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೈತಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಜಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 33 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. 34 ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಲೋಹಿತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವರು ದಾಂಡಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಬಲ್ಲಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ನೀತು ಆಳ್ವ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆ ದಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರದ ದಾಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಂತ ನೀತು ಆಳ್ವ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಬಂತು ಖಚಿತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇನೋ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೀತು ಆಳ್ವ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಸುಲಭಗೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತಂಡಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ಮಹಿಮೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೂರಜ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು, ರಿತೇಶ್ ಕೊರಂಬಳಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಟಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ಕೊರಂಬಳಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓವರಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತು ಆಳ್ವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಧಮಾಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀತು ಆಳ್ವರವರ ಕಡೆಯಿಂದ.
ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ದಾಂಡಿಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. 19 ಮುಂದೆ 32. ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಅವರಂತ ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಕೂಡ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 6. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀತು ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 6 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಪೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಸೋತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸೋಲದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಬಲ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಹೆಸರಾಂತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೂರಜ್ ರಾಯ್ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1ರಂತೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿ ಹುಷಾರ ವೇಗದ ಚೆಂಡು. ಇದು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬನ್ನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರೈ ಐಕಾನ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಕೋಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ. ಜೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. The first 6 coming from the blade of Mr. Ajit, joining the party of Mr. Shiva Prasad. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೆರೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 12. 1.2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ನೀತು ಆಳ್ವರ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ರೈ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರೈ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೈಫಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಕಳಪೆ ಎಸೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನಗತ್ಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಜಿತ್ ರವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ದಂಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ದೂರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿತ್ ರವರಿಗೆ. 16 ಮುಂದೆ 20 ಸುಲಭದ ಗುರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಬಂದು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇದುವರೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶದ ಲಾಭವನ್ನೆತ್ತಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ
ಅಜಿತ್ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಡಿದಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 15-0. 1.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 15ರ ಮುಂದೆ 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12ರ ಮುಂದೆ 19 ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿ ಬರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 14ರ ಮುಂದೆ 15. ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಜಪೂತ್ ತಸ್ಕರ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಲಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 7ರಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೂರಜ್ ರವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಇದು ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸೂರಜ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಜಾಲಿ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ and clear defense is the biggie. Connected perfectly into defense for the maximum. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗುಡುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜೀವನ್ ಅವರು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಿದ್ದ ಜೀವನ್ ರವರ ಮೇಲೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ. ಮಡಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ 4ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ. ದುಗ್ಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದೀಗ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾನಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅಗಲ ಎಸೆತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11ರ ಮುಂದೆ. ಅಜಿತ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಫಿನಿಶಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಾಟ್ ಅ ಶಾಟ್, ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಸಿಂಪಲ್, ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಭಿನಂದನೆ. ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾ ಇದೆ.
ಯಾವ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೆರಡು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ 2.3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದರ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತಿಥೇಯ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ, ಈ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಲೆಗೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಓಜಿಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು ಓಜಿಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಜಿಸ್ ತಂಡ. ಈಗ ಅದೇ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೈಭವ, ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಶೀಮ್ ರವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀಮ್ ರವರಿಗೆ ನಾವು ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಶೀಮ್ ರವರೇ, Thanks, Mr. Nirand. Mr. Nirand is a multi-sport commentator and is one of those kind of professionals who's been not just a commentator by profession, but also has been a social media expert, influencer, and has been running his own media channel from his side, and has been running lots of good stuff in social media as well. That's one good credit to Mr. Nirand. Is such an activist as well, and great to have someone like him, a versatile speaker, a versatile commentator, a multi-sports commentator. Mr. Nirand is in the regional Kannada language. So talking a little bit about the pathway to the finals, Mavericks have done it. And they play fantastic cricket. They played with the right brand of mindset. I think they played with a brand of cricket that was truly commendable. The way they've gone about their business, especially. I think all set. Yes, go for it. Sublime chase was that. Never easy against that mighty team, Mavericks. Mighty Mavericks made it look ridiculously simple. First ball. Rakshit Shetty on strike. Rakshit, I think, is the key. If the Ojis will have to put runs on the ball, this man's got to fire.
And that's the issue, actually. You might be a great batter, you might be a wonderful batter, you might not be a good batter, but what matters is your ability to showcase your talent just when it matters. And that's what cricket's all about. Because when you go out there, it's easy to watch games of cricket. It's easy to comment about the game. But when you go out there, you start batting, a lot of music start playing in the back of your mind. Calmly played away. Directed. Could have done a Bavuma there. Could have hit directly to the non-striker's end. Remember that run out that got impacted by the South African captain Bavuma to run David Warner out is going to be one of the iconic runouts the world has seen, the world cricket scene so far. Simply creating something out of nothing. And these kind of runouts make a big impact anyways. Raksha Shetty gets off the mark and gets to the other end. Tries to go for the big shot. Akash Shetty is the batter. I think that's where you got to sometimes think like a coach sometimes. You know what? You go with your best suit, actually. Now, the OGs. They could have had someone to come out and bat a number one. Probably try and, you know, have someone like Akash bat at number three, or someone like, you know, a power striker to go out there and give a good account of himself. And then what it does is that it puts pressure on the bowlers, plus the fact that you can pile up runs as well on the board. And that might work in your favor. I'm not saying that it will work eventually. No. It's a gamble that you got to take sometimes. Sporting is all about gambles, experiments, trying different ways. And if it works, it's great. You can't just stick to one-dimensional thinking process. And that's where I think you go all the way back to, and there's that run out impacted. And this is where I'd say you got to do slightly differently. And that's what sports are all about. Cricket in general. You know, you can't stick to the same guns. You got to slightly change. Maybe try and do something different. Which is where I think Brendan McCullum is so different as a coach. As opposed to Gautam Gambhir. Just following the normality. Just following the same trend line. And sometimes you got to think out of the box as well when you play a game like this. Is, you know what? I'm going to give my number 7 a sort of role to go over there and give a good account of himself. Will probably play that blasting innings right at the top of the order. If it comes out, it's great. If it doesn't, I understand that. You take full responsibility because you cannot go one way in cricket. Cricket's a game where you got to experiment. And thought experimentation is the key thing that you got to do in cricket. Is that... We'll come back to that. Shiv Rai struck it beautifully straight down the ground, not for runs, straight to the fielder at mid-off. Sybil Ravindran is one of the players who played in Australia as well. That's what I came to know from Mr. Jeevan. Played in Australian first-class cricket. Not sure about that though, but pulled away for one. He's also he used to be a student of Melbourne University back in those days. Still pursuing. Okay, still a student of Melbourne University. Right. Over number 1, done and dusted. 3 for 1. The OGs. And that's where I talked about trying something out of nothing. And sometimes can work in your favor. You always got to do that, I think, in cricket. Just take that gamble. If it works, that wins you matches. It wins you matches at the big stages. And you get a qualification entry into the final. Talking about the pathway that the Mavericks have taken, I think all part of their elbow, the way they played, I think it was just amazing. And I think Rajput Tuskers, they would have also won the game if they were batting second. So you bat heavy, you bat down, you bat deep, you got to back yourself, and that's where I think a large
part of your resource is all about batting, and then you got to bat heavy, bat deep. It should be a no ball, well over the waistline. Should be taken, but not for extra runs. 1 run taken. 1+1 to the total now. Brings Vcet Shetty back on strike. 5 on the cards. And it's going to be a free hit as well. He's the man who's got to be on the charge now. If they got to get to a total that they think is reasonable and logical to try and defend, I think this man's got to fire. And he's got to set that solid foundation for his side to try and potentially get to that stage. Try to reverse it. I don't think that was a wise option, really. Not a sensible option at all. Yes, you get boundary, you get some bat on that, but so much risk involved in that shot. 5 for 1. Getting a little bit bogged down, OGs. Full toss. And it's been put down. Can you believe that? That should have been taken. Went a little bit into the sky. High into the sky. You would expect those catches to be taken, but Vcet Shetty survives. That should have been taken at this level, really. And that would mount up pressure on the bowler. You're not doing justice to your own bowler, really, by letting your catches, your bowlers down, by dropping those simplistic chances. Packs a punch. Superb ball striking that is by Shivrai. That catch taken, Vcet Shetty, I think, new batter would have replaced, but that gave the opportunity to Shivrai to get back on strike. Have a look at the difference that it makes. 1 rare lapse, doesn't matter. It can take the game away from you. This is where cricket's such a game. Every ball's an event. Every ball leads up to something different, something great. 1 rare lapse can have an impact as well. This time into the mid-wicket spot. Ankit in business there, takes that catch beautifully, judged it to perfection. And Shivrai's got to take a long walk back, but he feels that he's done the job for his side. Because that's what this shortest form of elite program of cricket's all about. Just go out there, play expressive cricket. Just get runs on the board, that's it, game over. It's about, at the end of the day, what matters is what kind of target that you're backtracking, what type of total that you'd be happy trying to defend. And this is the problem when you're batting first in a game like this. Sort of eliminate it. You win, you're in, you lose, you're out. So every step what you take matters, really. Every decision that goes into this game really has an impact. Down the leg side, it's a free kick for the batter. I don't think it'll be cut off. Run away to the boundary. Much needed boundary for the OGs. They needed it very badly. Someone to play. Someone's got to play. Come out and play. You know what? In an expansive way. I think Lickett could have been that batter to come at number 1. And I'm going to take that role and try and attack. And this is where the coaches, the captains will have to be so agile to think, okay, I'm gonna do something different here to try and send someone up the order. Blast it towards that mid-wicket spot. Will just be 1. Ankit Shetty does the fielding there. Good bit of work. And that's the end of the over as well. 2 overs bowled out, 17 for 2. The OGs will need to pile up runs on the board. They got to backtrack a big total here, and that's where I think the value of experimentation plays a key role. Yes, there will be critiques if it fails. A lot of people will be questioning you, why did you change that sort of build-up that you've had previously? 17 for 2. Lofts it over, and that will run away to the boundary. This is where I talked about Lickett. He's a game changer. Someone's got to play that sort of blasting innings, come out, play that sort of aggressive role, and he's done that for his side. He's doing that business very well. 2.1 overs bowled out,
21 on the cards, 2 wickets down. And it could just be that Lickett show today. You never know. He's in devastating form, actually. Goes for the big shot. Does find the fielder this time. He's striking the ball beautifully. When the bat's coming in that way, generally, it's a sign of a batter in great confidence, in great form as well. So that is a great, great news for their side as well. So if he gets going, I think 40, 45 or thereabouts will be on the cards. Rakshit back on strike. Hasn't been timing the ball well. Got that reverse sweep. Switch it. Got one, thinking about the second. No. Subdues himself, Rakshit, by looking at his partner bat. I think that's the right move, actually. That's the move that you got to think as a cricketer. Got to play selflessly. You know what? You got to put your best batter in business to try and dominate the game. Looks to be in devastating touch. Lickett. Beautiful delivery that is. Good change of pace. Because Lickett's been timing the ball so well. And sometimes you bowl those type of deliveries. I mean, back of the hand delivery, slow ball, disguising. I think you can take that mind off that pace, actually. The ball batter can struggle for timing a little bit. Full toss. Try to play it, expand, try to play powerfully. Extra powerfully. So, resulting in a dot ball. Just got that outside edge a little bit. But bowling brilliantly. Mayur Rai. I think got to applaud the way he's gone about his bowling so far. It's mixed up beautifully, mixed up superbly. Varieties in his bowling, and is bringing, and that might go all the way. It does go all the way. It's been pulled back, I think. It will be given a no ball. I think no ball signal by the umpire straight away. It's the right call, really. It's the right call. Takes the scoreboard to 23 for 2. It will be referred to the TV. Not sure about that. The umpire's got to take that decision. If they think that the boundary check will need to be determined by the 2 umpires. But it looks like, to the naked eye, it looks like he's saved it. But again, it's been referred to the TV umpire just to have a double check. The TV umpire is in business to do that process in the back end. But that was some striking, really, from Lickett. And I mean, to talk a little bit about batting dynamics. So when the batter's batting, striking the ball that sweetly, timing the ball, I think you get a sensation that, okay, this batter is in song. And he... So not a 6. Good save. And that's what I said. I mean, it looked like it was not a 6 at all. But called no ball. No 6. Not a 6. But a no ball. And he's going to have a free hit. The following delivery. The checks have been carried out with the expert team of umpires, organisers, and many others involved, the technological experts in the back end. So it's bound to fail, if that's the right term.
and some sort of consultation with the players. The OG's players feel that the fielder might have gotten some part of his body touching or made contact when he was trying to pull the ball back into the field of play mid-air. Yeah, no ball. The on-field decision was a no ball, and it will stay a no ball. Rakshit still there out there at the crease. He's some striker of the ball. Alongside Lickett. Lickett's going superbly well, timing the ball brilliantly. He gets it away. There's that fielder particularly focused to block the run flow of Rakshit. And the score moves up to 26 for 2. After the end of over number 3, 26 for 2. They've got one more over. And they got to get Lickett back on strike. Not to overstate Lickett's batting and understate Rakshit. No. Sometimes, you know, as a player, and myself, I think I'd say, if I'm not in good shape, I think just got to bring in your best batter on strike to try and make that difference. It does make a big difference. 1-2 deliveries, 1-2 big sixes. You never know which way the game's going to go. Bowler, Abhishek. Tries to go for the big shot, but misses the line completely. This is what I talked about. Rakshit is a gun batter, no doubt about that. But the wiser option here is to bring Lickett back on strike, or probably just to focus the attention a little bit more on Lickett. But a good delivery first off on the offside. Launches it beautifully. There is that fielder, but couldn't get that. Couldn't get to that, in fact. Doesn't go for the second run. Now, 4 balls in the tank. To me, this is the most important phase of the game. Great matchup between Abhishek and Lickett. This is an important part of the game, I think. And we'll be able to get a bit of a clarity about which way the game's going to go with these 4 deliveries in the tank. Lickett's on strike. Is he going to go for the big? He does go for the big shot. Does he get the distance? No, there is that fielder, Ankit Shah in business. Does well as a superb outfielder. Gets to the ball in no time. But dear oh dear, has been timing the ball so well. Rakshit's got to get one out of the park. And that's his suit playing down the leg side. He loves playing towards that fine leg or square leg, deep square leg area. That's his suit. Pulled away. Will just be one this time around. They'll think about the second. I don't think they'll get there. Running back for the second. I think it will be referred to the TV umpire. I think it's the right call. I'm not sure about that. But anyways. Yeah. Rakshit is out. I think it's because it's not crossed over, I think. When Lickett was trying to cross over in the midway, because of the direct hit, Rakshit's got to go back to the hut. So Rakshit's innings comes to an end with that run out. That's not his best innings for sure. He would be looking back, I think. It didn't go the way he planned, I think. And now Lickett back on strike. Now he'll be targeting that big sixes. Can he get that big six? It's been superb bowling so far by Abhishek. Can he get that one big six? He goes for the big six. Does he get the distance? No, he doesn't. It's been taken inches inside the boundary line. And Lickett perishes as well. Just when it matters. Couldn't time the ball well enough. He got the elevation, got the height, but not the distance. He's got to go back to the hut.
OGs banked a lot about on their batting strength, and their bowling will be tested in this game for sure. 29 on the cards, and now look at the scoreboard. They think that they would have wanted extra 10 runs. Could have put them a little bit on the front foot, but now they're slightly on the back foot. I feel that Blinders-11 are very much on the front foot. Last ball of the over coming up. Beautiful delivery. That is chance of a run out with a clean pickup. No. Shells it. Gonna be a run out. No, they take it. In the end, they take that run. Can you believe that? This is an absolute theatre and a drama out there in the middle. But finally gets referred to the TV umpire. An absolute theatre out there in the middle. You don't get to see this too often in cricket, really. An absolute theatre to watch. I feel that I'm not sure about it. It's almost like a brain fader for me, looking from this angle. The TV umpire, in consultation with the technological expert as well as the organizing members, working out the best angle to try and figure out whether that was out in the first place or whether it's going to be 3 runs. Got to wait for the umpire's decision. Still, the decision is not out yet. So this is where the idea of technology makes such a big difference to the game. But when you don't have evidence to support your claims, whether the umpires or anybody for that matter, you can't be given out. So it's given out, and 2 runs to the total. It's been given out. Only 2 runs to the total, takes the scoreboard to 32. The OGs will have to settle for 32 for 4. 33 will be the target for Blenders-11 when they come out to bat. The umpires are walking out to talk a little bit about the technology and the impact to the game of cricket. So much, it's not just about the external part of the game, which is in the form of live actions, in the form of replays, in the form of, so much that we're able to find out. But it's also internal as well, in terms of the decision-making patterns. So in the ECB, we've got something called high-performance stuff, which is backed by data, analytics, so much different stuff. So the idea of technology has got a great influence in the package of cricket, something that not a lot of people know about, this dimension. And also in the RCB, we've had so many different technological experts, data scientific experts. And there's that confirmation. It's not out, and 3 runs. Just for your reference, not out and 3 runs to the card. That means the score raise up to 33, I think. I'm not sure. All of those details, all of those analytics, all of those stuff shall be shared with you by one of my co-commentators, Mr. Niranth, who's going to give you a bit of an explanation on that. Over to you, Mr. Niranth. Take you forward.
ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. 33 ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 34 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಕಾರಣ 3 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 33 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, 34 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಲೋಹಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಬಲಾಢ್ಯ ದಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ದಿ ಬೌಲರ್. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಡೆಡ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲೋಹಿತ್ ಶೂನ್ಯ ಸುದ್ದಿ. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಶೂನ್ಯ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್, ಪ್ರಮುಖ ಬಂಗಾರದಂತ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ, ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತ ನೋವು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕಳೆದ ದಿನ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಂತ ಲೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ರವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೇ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬಲ್ಲಾಳ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಅಂಕಿತ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟು ದಿ ಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓವರ್. ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಕಿತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. Ankit is on unstoppable ಇಲ್ಲಿ. He is a miracle and outstanding batter of Blenders 11. Mr. ಅಂಕಿತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷಮಿಸಿ 11 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಶಿಶಿರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಣ ಬೇಟೆಗಾರ ಶಿಶಿರ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸೋತರೆ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯತ್ತ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಬೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿ. ಇದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪು 1+1 2 ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭದ ಗುರಿ ಆತಿಥೇಯ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಚೀಕಿ ಶಾಟ್. ಇದು ಚಾಮ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಕಿತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥವರುವ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ. ಬೀರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ನಿಖರತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ. 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. 16ರ ಮುಂದೆ 19 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಜಿಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಶಿರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಜಿಸ್. 3ನೇ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಶಿವು ರೈಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಂತ ಬರುವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಅಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ. 20ಕ್ಕೆ 1, 14ರ ಮುಂದೆ 13. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಅಬಿ ನಿರ್ಗಮನದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರವರ ಆಗಮನ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಂತೋಡು ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಬರುವ ದಾಂಡಿಗ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. 13ರ ಮುಂದೆ 13. 33 ಗುರಿ ಇದೆ. 20 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಅತಿಥೇಯ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರನ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರೋದೇ ಆದರೆ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೂಡನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಏಕಮಾತ್ರ ದಾಂಡಿಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಅಂಕಿತ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯುಳ್ಳುತ್ತ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಗೂಟ ಬಾಲಕನ ಕೈಗೆ ಥ್ರೋ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 21 10.5ರಂತೆ ರನ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ 21 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಒಂದೊಂದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ ಶಿವರೈ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ತಗಾರ 2 ಓವರ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ಗಳಾದಾಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ
ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಚತುರ ಚಾಣಕ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಯ್. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ದಾಳಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರವರ ಕಡೆಗೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 22. 11ರ ಮುಂದೆ 11. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ತಳ್ಳಬಹುದೇನೋ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡವನ್ನು ಈ ಶಿವರಾಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಒಂದೊಂದೇ ರನ್ನುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ, ಅವಸರದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಎರಡು ದಾಂಡಿಗರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸತಕ್ಕಂತ ಶಿವರಾಯ್ ರವರ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ ಇದು. ಬಾಲ್ ಸೇಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ವಿಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದು. ಬೃಹತ್ ದಂಡನೆ, ಭೀಮಾ ಗಾತ್ರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಶಿವರಾಯ್ ರವರ ದಾಳಿ ಧೂಳಿಪಟ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಹಿಯರ್. ಪರಮಾತಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಾಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ವಿಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲು
ಎಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಪುತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮಿತ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡ ಇದೀಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬಹುದು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ರಾಜ್ಪುತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. Thanks, Mr. Nuran. Another exciting game of cricket. Whoever wins it will play the final. Whoever loses this game will be out of the running. Rajput Tuskers finally winning that toss, and they'd be happy chasing. That's their suit. They back themselves 9 out of 10 times to chase it rather than setting that total. Neethus to start the proceedings. Lohit and Abhishek. Not sure if Lohit generally does open the bat, but it's been sent in as a strategic position, I think, just to... Yeah, are you going to be there? Oh, great, great. Perfect, perfect. I'll see you there. A dot ball
Talking a little bit about Low here, it is a game changer, dynamic game changer, no doubt about that, with the way he goes about his batting. If he's in song, he's unstoppable. Such a great competitor. But I think he's been sent in ahead as a strategic batter to try and take the attack to the opposition, but I'm not sure about that. It's just needs a bit of clarity on the ground just to find out a little bit about his batting position in the previous game as well. But Blenders-11, I think this is one of the best matches of the tournament. And Blenders-11 taking on Rajput Tuskers, to me, is the best game of the tournament. You could talk about the big final, the grand final, but to me, this is a virtual sort of final for me. Whoever wins it will qualify for the final for sure. Pulled away. Oh, that is a grab. That is a magnificent grab. Diving full length onto his right. Chathan has taken a spectacular catch. And that could be the end of the... That could well be the difference between the two sides. What a grab that was. Chathan, I think... You've seen some spectacular catches being taken, but where does this one land up? Right at the top. Undoubtedly right at the top. That was traveling at some pace, at some velocity. He was mid-air when he was catching that. Superb catching, that is. And this is the kind of catches that win you matches. What a catch that was to see the back of Low hit. He's an impact batter, and that is why there's always danger playing the ball in the air, even for a while. And that ball was traveling. I think you can't blame the batter about it. It was more than just a prodigious skill to pluck that out of the air. Goes for the big water strike. That is surely 6. That sound alone determined whether that would be going all the way or not, but that was tremendous timing. And this is where I talked about how big a game this is. 2 batting guns, bowling guns battling against each other. Great game of cricket. Ankit Shetty got that one in the midst of the blade and timed that fantastically to dispatch it into that leg side boundary, almost into that cow corner position. Superb ball striking. This is a miscue, I think, didn't come from the meat of the blade, but still travel all the way for 6 back-to-back sixes. And this is where I think Blenders-11 are so unique when it comes to their batting suit. Ankit Shetty, to me, is that man to watch. For Lloyd's been dismissed now. The job for Rajput Tuskers to try and remove him and try and keep him out of the strike. And that's how they got to go about their business. Try and contain the run flow as well. Jeevan, the bowler, is going to bowl the second over. He's just going to bowl to Abhishek. Hasn't faced a delivery despite being an opener. Abhishek, it's got to try and make sure that nip and tuck a little bit here. It's got to play that attritional type of batting. Can't give away wickets. You'll be left too much to do right at the back end of your innings to try to accelerate the run rate. Going to be called a wide, slightly down the leg side. It's got a bit of pad on that. Brushed a little bit of pad, so negated straight away. The wicketkeeper thought that it might have brushed something on the way through. He went for the appeal straight away. And the umpire straight away cancelling the decision that is made, forfeiting that decision straight away. Overturning, rather, the decision. Second ball. That is a superb delivery. Good length. Right up at the good length channel. Not try to
ball with a lot of pace. Jeevan has learned his lessons that he's just going to focus a little bit more about relentless accuracy with that sort of Chris Boland type bowling. Scott Boland, sorry. Australia just bowled out relentless areas where you got to pitch the ball in the right areas and try to make sure to get the ball moving a dart a little bit here and there. Not the best of the deliveries. Back of a length slightly. Tries to hit that good length area. This is one of the issues for faster bowlers to get that sort of pitch map. You look at the pitch map now, you'll be able to get a very good clarity about where do you pitch the ball. Got to pitch the ball in the right spot and can pose some amount of difficulties. And also that tennis ball bounce sometimes can surprise the batters as well. Oh, that is a beauty. An absolute gem from the bowler Jeevan at his very, very best. And this is where, I mean, someone like Jeevan stands tall, I think. What a ball that delivery was. And I think I don't really understand why sometimes he doesn't think about bowling to open the bowling. I think sometimes with the kind of pedigree that he's gotten, should think about opening the bowling for his side. Sometimes you got to do something different when you go to the grand stage or the business part of the game. Can't go one way, can't go the same old stuff. It doesn't work. Old-fashioned way. Not doing anything, not nipping and tucking, not trying to get a better version, try to do something different out of the box. Got to do that on a sort of consistent basis. Especially in the back and break final like this. Sometimes that kind of experimentation would be a good idea. But anyways, 12 for 2, 1.4 overs bowled out. Jeevan's been standout so far. Beautifully driven away. Good bit of on drive into that wake and mid-wicket spot for 2. Good running. Excellent running between the wickets. Good batting as well. Wynias, the new batter, goes out there to replace Abhishek. Wynias and Ankit. To me, Ankit's the key here. If they got to win, Ankit's got to fire. He fired already, and he's got to go. Try to cut it. Loud appeal. Wide signal by the umpire. Just got a just nipping away from the right-handed batter. Thought there might be something, and it may be trying to divert the attention of the umpire to try and just get away from that wide ball, but the umpire's agile enough to call that a wide. Jeevan, last ball. Pulled away, that will go all the way for 6. Superb timing on that one, picked up the length early and muscled it into the leg side boundary for a 6. Good ball striking. This is serious pace now into their innings. 21 for 2. Jeevan with that last ball. Tried shot stuff. Not a bad delivery by any stretch. It's the batting skill that enabled him to get that shot. And that's what cricket's all about. When a batter is in good shape, a good mood, a good mindset, sometimes good balls get dispatched like that as well. I don't think that ball was bad by any stretch of imagination, technically speaking. So 21 for 2 after the end of that second over. Suraj to bowl the third over. He's got to pull things back a little bit. This is a crucial over in my view of the game. Not just the innings, but also of the game. And it's going to be Suraj who's going to do the bowling there. And in my belief, Ankit Shetty versus Suraj Rai, a big matchup. To me, the matchup that will determine the fate of the two teams, who's going to go to that big final. And this built up beautifully for these two batter and the bowler for the heavyweight champion. Big over in my view in the context of the game. Ankit Shetty on strike. Oh, that is sheer class from Ankit. Absolutely sheer class, putting the pressure straight away. And this is what I talked about, the value of this over. How big a over is this? Ankit Shetty showing his absolute class. The kind of pedigree, the talent that this man's got, and battery full of talent. And he's showcasing that
majestically. Superb ball striker is he. What a dynamic game changer he's been. He's been out there for some time and is dictating terms. And this is what sometimes your X-Factor batter, when your X-Factor batter stands up in a crucial juncture like this, it's always going to be an advantage. Ankit Shetty is timing the ball fantastically. And I'm sure now Suraj is on the back foot slightly a little bit. Down the leg side, there's that pressure telling on him. Sets high standards, Suraj, when it comes to his bowling. But this time around, it's been slightly wavered. And you don't know which way you're going to bowl, actually. Your good balls get dispatched like that. And you almost get to a sort of brain-fading situation where you got to start thinking, where should I bowl? How do I really try and tie the batters up? One good way is to try and bowl fuller. Try to bowl that fuller right on that off-stick channel. That's much better. That's the ball that I'm talking about. But still, it's been dispatched. No, great bit of saving. Excellent save, that is. Sheer class from Ankit Shetty. Just was able to manufacture that stroke. Superb timing. This is what I talk about when a good batter is in good shape. Good batter is in good mood. Devastating mindset has been batting so well. Is watching the ball like a football. The kind of form that he's in. The bowlers will surely be under a bit of pressure to try and bowl against him. Oh, that is a beauty. That is a ripper off a delivery. False shot false shot executed, really. Because you can't play that shot that way. The ball's much fuller. 28 for 2, 2.4 overs bowled out. Ankit Shetty try to line him up. Lines him up, but it's going to be called a no ball straight away. 1 + 1, 3 runs to the total now with that no ball included. Runs are coming thick and fast. This is the value of someone like Ankit Shetty. As long as he stays at the crease, is dictating terms. And it's a headache, it's a problem now for the bowling team. The captain's got to step up now. He's got to have a conversation with the bowler as to think, how can we get him off strike? Probably get him off strike, probably get his wicket. Try to outthink the batter. That's how you got to think. This is that game where, phase of the game where I think the game is going towards BLENDERS-11. And this is where I think Ankit Shetty has been absolutely prolific for his side. 3 balls to go. Muscled away. I don't think he's timed that well enough. But it's going to be a free hit ball, I think. Yes, that's why he was able to take that risk. 2 runs to the total. You can't be out caught on a free hit. 33 for 2. 2 balls in the tank still. Ankit's been batting at 22. 7 balls faced, 1 boundary and 2 sixes. Going from strength to strength. Advancing down the track. Blasts the ball straight to the fielder. Great intent. Absolutely unbelievable intent shown by the batter Ankit Shetty. Sheer timing, sheer class. Great power striking. Not just dumb cricket, it's playing really thoughtful cricket. Putting the bowlers under a bit of pressure. Very much like Ben Stokes type of Brendan McCallum style player. Dancing down the track, meeting the ball on the full. 34 for 2. 1 ball to go. Pulled away. There is protection in the deep. Jeevan does the fielding. Very agile in the outfield, easy. A bit of a fun between the 2 players there. And that's the end of over number 3, 35 for 2. And they've got 6 balls in the tank now. BLENDERS-11. They'll be trying to convert that into a very, very big over. And this is where I think the agility of the captain, the agility of the bowler comes into picture. And if they cannot restrict Blenders from scoring 45, 46 or 47, that's the figure that I'm talking about. I think it's going to be problematic when they come out to bat. And they're going to have tough times to try and chase it down. This is going to be a tough assignment
to chase down, backtrack a total of that nature. Again, the same fielding template. Oh, not the best of the deliveries, not the best of the deliveries. Vinnyas missed out on that one. Feels that he's missed out on that one. He's already hit a 6. He wants to get another one here. And this is the last over. This is the time where they got to take the attack to the opponents. Full toss, Vcet, all the way, but magnificent catching. Outstanding stuff. And that is a stunner at the boundary. Jeevan there. I talked about Jeevan's ability. He's an impact player, Jeevan. With the bat, with the ball, now on the field, is showing his class and showing his composure. What a player he's been for his side. Leading from the front. Such a great competitor, Jeevan is. And that's the end of Vinyas. Has got to take a walk back. It's all down to now Ankit Shetty. Is he going to get a couple of deliveries here? That's the big question. He gets 1, 2, 3 deliveries. The context of the game can be, the tables can be turned around. But the new batter, fresh batter, walks out to the center. Not easy to go out there and express yourself straight away, but you got to do that. That is a beauty. That is a gem of a delivery. Namit, the bowler, right under the block hole, right up in the block hole area. Nothing much as a batter you could do about that. But the wise option here is not to try and blast. Try and get Ankit back on strike. I think would be a good idea. Because you know what, he gets 10 or 12 in the next 2. And that would be a big bonus, a big mighty bonus really. It's driven away. The fielder in action, there will just be one. They're not going to go for the second for sure. Good on drive for 1. 36 on the ball. Again, another up here against Namit. Ankit Shetty against Namit. Big matchup. Big 2 balls of the game. Surely will determine the fate of the game for sure. Ankit Shetty is timing the ball magnificently. Surely going to be called a wide. This is what happens generally when you're bowling to the class of Ankit Shetty. Such a superb timer of the ball. Such a big striker. And the secret about his shot making is his foot movement and also that trigger movement and also reading the length of the ball so early. Goes for the big shot. Does he get the distance? I don't think he's gotten the distance. He does get the distance. What a strike that is. What a timely stroke. Unbelievable batting display. This is by Ankit. This is what I talked about. What a game changer it's been. 43 the score shoots up to. Such a high impact batter. To me, is one of the best high impact batters. Bringing the crowd alive, plus the fact that putting pressure straight away. And that one is watching the ball like a football, like I mentioned earlier. Goes for it this time. That is just incredible drop catches that. And that's out there. Trying to sneak a run. But not successful. But what an innings under pressure Ankit Shetty has played. Absolutely miraculous. And that could well be the difference between the two sides. We'll wait and watch about it. 43 is what Blenders-11 have managed to score. 44 what they managed to score. 45 is going to be the target for Rajput Tuskers to come and chase. And they back themselves, Rajput. And they want to see the score on the board and then execute a chase. 45 the target. And this is what they want to do best. I think they want to see the total on the board and they want to backtrack it. And they've done that fantastically over the last few games, and they backed themselves too. But I'll tell you what, this is not going to be easy. I'll tell you what, big match, under pressure. There will be a lot of nerves in the back of your mind. This is not going to be easy. Because you got to backtrack at about 11 runs per over.
And I don't think it can be an easy chase, but you never know. Cricket's a game where it offers you that opportunity, that leverage to score runs in the power play and then try to dominate. You never know. They've got batters like Jeevan, some gun batters who can really turn things around in the nick of time. But time will tell us. But to me, I don't think it's an easy chase, that's for sure. And to tell you more about the chase, to tell you more about whether it's going to be an impossible chase, whether it's going to be a possible chase, we've got with us Mr. Nirant is going to give you a bit of an idea on that. For all money, I think, before I could just leave the mic, for all money, I think I'd say, I wouldn't say, it's not, it's from my cricketing expertise, I'd say Blenders-11 have got the bases covered. Because when you have someone like Ankit Shetty batting the way he did, the style and identity that he matched up with, I think it's always going to be pressure on the fielding side. From my expertise, but I could be proven wrong as well by Tuskers, Rajput Tuskers, because they've got the depth, they've got the batting ability, the potential, and they could really turn things around in a space of about just one over. Over to you, Nirant. Take over. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 45 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೀತು ಆಳ್ವ. ರಾಜ್ಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಲ ದೂರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಮನು. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಅಗಲ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೀತು ಆಳ್ವ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆರೆದಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೂರವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಸುವಿಕೆ ಇದು. ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ಘಟಾನುಘಟಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಲ್ಲಂತೆ ಸಿದ್ಧಗಾರ ಮನು. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು. 22ರ ಮುಂದೆ 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮೆವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಟಿ ಮೆವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ತವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. 21ರ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ನಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ?
ಮನೂರವರ ಚುರುಕಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿರುತ್ತರನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು. ಅವರು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು. ಲವ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಯ ಹಾದಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ. ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 7, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ವೈಡ್ ಸಹಿತ 7 ಒಟ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಫುಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೂರ್ ಅವರು ಎಸೆದಂತ ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಅತಿಥೇಯ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲರ್ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. 7 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿನ್ಯಾಸುಳುವಾರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸುಳುವಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. 1 ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ನೀತು ಅಳ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸರಿಯಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ನಿದರ್ಶನವಿದೆ ನೀತು ಅಳ್ವಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳ್ವಾರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆರಗತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಾಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿಂದ 17ರ ಮುಂದೆ 38 ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ತನಕ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಿಗಿಯಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅಬಿ ಕಲ್ಲುಗೊಂಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ. ನೀತು ಆಳ್ವ ಮಾನವೋಪದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಬರುವ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತ ನೀತು ಅಳ್ವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡದೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾಗಿ ಡಗ್ ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38, 16 to go, 38 to get. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರಿಸ ಬೌಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಭಟ, ಆ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ. ಜಾದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು, ಯು ಬ್ಯೂಟಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್. ಇದೀಗ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಗೂಡನ್ನು ಸೇರುವಂತ ಹೊತ್ತು ಇದು. ಜೀವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್, ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್. ರಾಕೇಶ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕನಾಗಿ ಇದೀಗ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ತಂಡ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1.3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 7 ಓಟಗಳು, 2 ವಿಕೆಟ್ನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ. 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮಾಲಕನಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು. ತೃತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬರೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಂಪ್ ಅದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಈ ಓರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಲೋಹಿತ್ ರವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿರತೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 8ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ 1.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 14ರ ಮುಂದೆ 37ರ ಕಠಿಣ ಗುರಿ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋಟಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉಳುವಾರು ಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಜೊತೆಗೂಡುವಂತ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂತ ಆಟಗಾರರು ಈ ದಿನ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ವಿಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಖಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೋಗಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳುವಾರು ಮನೆತನದ ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಫುಲ್ ಉಳುವಾರು ಜೀವನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೀತು ಆಳುವ ನಿರ್ಗಮನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸೂರಜ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ರಾಕೇಶ್ ರವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37ರ ಗುರಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿತೇಶ್ ರವರಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. 12 to go, 37 to catch. ತೃತೀಯ ಓವರ್. ಮಯೂರೈ ಮೂಲತಃ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸ್ಲೋ ಕಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ 11 ತಂಡದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಮಯೂರೈ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ 11 ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಯೂರೈ. ಇದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವೇ ಅವಸರದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು ಮಯೂರೈ ಕಡೆಯಿಂದ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36, 18ರಂತೆ ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೂ ಕೂಡ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ 1 ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಯೂರೈ ರವರ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಯೂರೈ. ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸುವುದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾನೋರುವ ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಮಯೂರೈ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36ರ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ನಮಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದೇ ನಮಿತ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಗೆದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಯೂರ್ ರೈರವರ ದಾಳಿ. ಇದು ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಯೂರ್ ರೈ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಎರಡೆರಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಅಂಕಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ 9 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಯೂರ್ ರೈಯವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. 13ಕ್ಕೆ 5, 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 32. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ. ಚಮತ್ಕಾರದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ರೈರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಳು ಮಯೂರ್ ರೈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಡಿಲ ಬರದ ಹೊಡೆತದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 31. ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ದಾಂಡಿಗ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮಯೂರ್ ರೈ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಯೂರ್ ರೈ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಎಸೆದ ಚುಕ್ಕಿ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 31 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಸಂಪಾಜ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸುಧಾ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಭಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 35 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ. ಈ ದಾಂಡಿಗ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಸೂರಜ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್. 5 to go, 30 to get. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 4ರ ಮುಂದೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮೈತಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಅಭಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಗಳು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗದ್ದುಗೆನೇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಸೂರಜ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶುಭರಾಜ್ರವರ ಆಗಮನ. ಕಡವ ಸಮೀಪದ ರಾಮಕುಂಜದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶುಭರಾಜ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ರಾಮಕುಂಜದಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶುಭರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ ಬೀರುಸಿನ ಫೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲಲು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ರಜಪೂತ್ ಟಸ್ಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮೆವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಡನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮೈಟಿ ಮೆವರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಸೀಂ ಕೊಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋರ ಇದೀಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಅವ್ವಾಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಉಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಅಂಕಿತ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಾಗ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಚಿರಾಗ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೀಗ ಚಿರಾಗ್ ರವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿರಾಗ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಬಾನ್ ರವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋದ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Thanks, Mr. Niranth, for that exciting stuff. Yeah, the two teams, please line up in the center. Please go out to the center and line up. The two teams, the two finalists, please go out to the center and line up. And assemble over there for the handshakes, I think. ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧನುಷ್ ಕಾಣಿಯೂರವರು ಈ ದಿನ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅಲೆಕ್ಕಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಧನುಷ್ ಕಾಣಿಯೂರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಸ್ನ ತದಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ಮೈಟಿ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತ 2 ದಿನಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ. 10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ. ಲೋಹಿತ್ ರವರ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮೈಟಿ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಓಜಿಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂದರಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವಂತ ಹೊತ್ತು ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಅವರ ಮೈಟಿ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅತೀಶ್ ಗೌಡ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಣದತ್ತ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಾಗಲೇ
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು, ಯಾರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಣರೋಚಕ ಕದನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಆಶೀಮ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮಾನವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಗೋಕುಲ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. 4 ಮಂದಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಗೋಕುಲ್ ರವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚುರುಕಿನ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಕುಲ್ ರವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಆಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ತಂಡ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾದಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣಗಾರಿಕ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀಮ್ ರವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣಗಾರರಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೋಹಿತ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಬಹುದು? ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ BLENDERS-11. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ BLENDERS-11. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ BLENDERS-11 ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ವೀಕ್ಷಕರಣಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರಬೆಟ್ಟು, ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವಕ, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆಶೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಆಶೀಮ್. Thank you so much, Mr. Nirand. We're into the grand final of the tournament. And I'd like to take this opportunity to thank the organizers, and I also like to take this opportunity to thank the 10 media support staff, the live technology staff members, and also its owner for coming up with a sensational platform like this, really technical platform to try and cover the game. And they've done an amazing job, whether it's the support staff, whether it's the technicians right at the forefront, whether it's the management behind. They've done a spectacular job to keep cricket going for about 2 days without interruption. It's been a great job, and I'd like to thank them for coming down and doing a spectacular job here. The big final is loading between the two great teams. The two great teams have played some sensational cricket right from yesterday. The way they play, I think it was just amazing, especially some of the key performers. If you could just look at some of the performers, absolutely outstanding in terms of their ability to showcase that talent just when it matters. And they lived up to that expectations perfectly. Blenders and BLENDERS-11 taking on Mavericks. It's a big game, really. We also had another big game, I think, leading up to this game before, where BLENDERS-11 winning that game beating Rajput Tuscus. It was a great game of cricket to watch. And Ankit Shetty should be adjudged the man of the match for his fantastic knock under pressure. Went out there to bat when his team needed him the most to deliver. And has done exactly that by putting his hand up and performed brilliantly for his side and took his team to great victory.
And yet again, someone like Ankit Shetty needs to perform if they got to win the game. But it's a different ball game. It's the grand final. 99 out of 100 times, whoever wins the toss bat first, I think they're going to be the winners in the final. And that's how it's just going to unfold in the big final clash. Mighty Mavericks gonna be fielding, I think, not sure. Right. Who won the toss? Mighty Mavericks have won the toss, decided to field first. I don't think it's, in my view, personally, I don't think it's the right call. Winning the toss, I think ideally you'd like to bat first in the big final. Mr. Puandram is one of the key contributors to the tournament, to the success of the tournament, has been working day and night for the success of this tournament. And behind the scenes, you could see successful events being organized at the forefront. But events like this could only become a successful reality because of some hard-working people in the background. And this man, Bhavendram, is one of them. Actually worked tirelessly for the last few days to get this event up and running, has been one of the prolific members and has been one of the standout members in the back end to try and get an event up and running, along with the organizers like Mr. Jeevan, Mr. Lohit, have done a fantastic job on the ground to get an event like this up and running. It's never easy to get an event up and running like this. It's always difficult. Takes a lot out of you to get an event up and running like this. But anyways, all part of their elbow for coming up with a sensational program like cricket program like this. Right, all down to one last time. Big final between the two great teams. All set, yes. Lohit and Abhishek, I'm sure that Lohit this time around might come to the party. Got out cheaply in the previous game, but it's a different ball game. You can bat with luxury. Good bit of timing, good bit of placement, square drive, cover drive at its very best, but not from the meat of the blade. Not convincing enough. I think what happens when you bat first in the final like that, you bat with comfort, you bat with no pressure, no scoreboard pressure. You can dictate, you can bat with great freedom, but that's not the case when you bat second. In the air, that should be taken. That could be the first wicket. Yes, it is. Trying to go for that big shot, not reading the length of the ball, and brings us downfall. And it's got to take a walk back. First wicket going down for Blenders. Blenders got that depth in their batting, and they can experiment, and they've been doing that. And they play aggressive brand of cricket. The mindset's been great. Play some sensational cricket. Got to nip and tuck a little bit just to suit your batting style, because you can't go one way in the grand final like this. Bring out your A game, and that takes a bit of time. That takes a lot of thinking, really. So you might play well, I think, in the playoffs. Actually, in those league games, you play with zero pressure in your mind. But when it comes to playing in the big stages, Ankit Shetty is going to face the ball for the first time. It's going to be on the strike. Goes for the big expansive drive and finds the boundaries in dream touch. That's what, it's a sign of a batter who is oozing with confidence. On the drive, on the charge, straight away. Gets himself a boundary. Gets off the mark with that boundary. What a good strike that is. Mark of sheer talent, mark of confidence. And he's got to stay there. He's got to produce another belter of an innings to try and take his team to
a level of respectability and competitiveness. He's got the talent, he's got the skill set, he's got that mind, he's got to have the temperament. It's good bowling, really good bowling, firing that shot. When you talk about batting in the big final, it's not about skills more. I think it's more about a mental skill like temperament. Keep that going. You know, you don't really have to blast, you just don't have to give away your wickets. You just got to bring out your mental dynamics into effect as well to try and make sure to get your best game out. Cricket's a game of strategies. Cricket's a game. We'll come back to that. Flat batted strike. We'll run away to the boundary, I think. The fielders after that, I don't think it would get to that. This is the talent of Ankit Shetty. What a player he's been in the tournament. What a stand-up player. He's a stand-up player for a reason, because his temperament is so superb. He's got that calm demeanor. Just goes about his business superbly well, approaches the game. And that's very good. Chance of run out with a clean pickup and a throw. No, in the end, no damage done. Thinking about the second, they get it easily in the end. Might go for the third, no. Twelve for 1 after the end of that first over. Ankit Shetty is going good for their side. Blenders 11. They bank on his ability and temperament. And it's been good going so far for them. Brings Ankit Shetty back on strike now. Lloyd, not in an aggressive mindset. Innovation, execute it, not to perfection. But they'll go for 2. I don't back that stroke really from Ankit Shetty there. I don't think you've got to try something out of the box like that. You've got to back yourself to play straight down the ground like the way he does regularly. Just play attritional cricket. I'm not trying to support anybody here, but why would you play that kind of a shot and bring your own downfall down the leg side? It's going to be called a wide, an extra to the total. Mr. Shreyas Mutlaja is one of our chief guests of our tournament. He's also a civil engineer, Mutlaja Constructions as well. He's with us actually for this tournament. He's watching the game live with us. And on behalf of Vcet Alumni League 2026, I welcome him to this grand event. Thank you so much for coming down. But anyways, Ankit Shetty on strike. 6 ball face, 12. Got 2 boundaries. Tries to go for the big shot, but not from the mist of the blade. Wants to go back for the second, but they'll go this time around. This is sloppy stuff. Real sloppy stuff from Mighty Mavericks. You can't afford to do that. He's waiting to take a large proportion of the strike, and has been able to do that. Retain himself at the striker's end and try to get that bad ball so that he can bank on it. Mr. Digant is also here, is also one of our chief guests as well. And on behalf of this tournament, I'd like to welcome him on stage. And thank you so much for coming down to this event. Beautiful delivery. That is superb delivery. Bang on time. That's the kind of delivery that you got to focus more. And I know that it's not easy to produce every time that type of deliveries.
But you've got to try and focus a little bit more about where do you pitch the ball rather than what does the ball do. Full toss. Has he taken the full toll off that? Yes. Superb timing on that. He's batting like a dream, really, Ankit Shetty. He's bringing his A game, is bringing all the shots in his book. Such a superb cricketer he's been. What a find for Blenders 11 has been. End of over number 224 for 1. Needs to are piling up runs here, and that's what I talked about. Fielding first is not a good idea, especially in the grand finale like this. I think you'll be on the back foot straight away. Now, these two batters, especially Ankit Shetty, someone like him, you can't give that leverage of batting first, having no pressure to bat, and is exploiting that, really. Lohit, big ball striker, but hasn't been timing the ball well. But the great thing, in fact, is that he's rotating the strike and bringing Ankit Shetty back on strike. Not this time around, for sure. One shot signaled from the umpire. Lloyd's batting with a sense of responsibility, because he knows that he gets out here, it'll be problematic, because you can't lose wickets when you're playing in the big final. Got to keep that one end pinned up so that you don't have an opportunity to lose wickets, and the bowlers, of course, don't have an opportunity to try and break through. 26 for 1. 2.2 overs done and dusted. Ishwar in operation. Try to play. And that's his style. That's his identity of his batting. And that's the way he goes about his business. Just targets that cow corner position, mid-wicket spots, deep square leg position. The fielder's there, but you can only be a spectator if the ball goes sailing past just like that. No, this time he finds the fielder. Not from the meat of the blade. And Ajit takes the catch. Ajit's taken that catch brilliantly. 26 for 2 now. But he feels that he's done the job. He should have stayed there a little bit longer. Could have been better for his side, but he had to go for it, really take that chance. But that's where I think the leverage that the batters have, the Blenders 11 batters. They bat deep, they bat heavy, they go batting heavy. And they cash on that. Wants to put pressure perpetually, relentlessly back on the bowling side. Pulled away this time. Tennis ball bounce. I don't think you can cut it off. And that's going to go all the way for 4. This is a good bit of batting by Vinyas. He's another talented cricketer. Utility cricketer, more of a. Can bowl, can bat, can field very well. Impact player. Very much like his partner got out. Ankit Shetty. 30 for 2. 2.5 overs balled out. 1 ball to go. Full toss. Will just be 1 there. There is protection in the deep. That'd be a foolish of a run if they go for it. Daft of running. 31 for 2 after the end of the 3rd over. Ishwar's done well here, just to pull things back in their favour slightly, but it does matter really to a great deal. Because when you're backtracking a total about 10 per over, it becomes that much more difficult. And I think when you're chasing down, you're expecting your skills to be executed 100 out of 100 times, which never going to be simplistic, no matter whoever it might be. You know, you saw the other day Virat Kohli not finishing the game for India, despite of his hard yards, despite of getting that big 100. And that's what chasing's skill that can't be mastered to the fullest.
Goes for the big shot. It does manage to get the boundary. Has it got the distance? No. One bounce over the ropes for 4. Superb ball striking. This is the leverage that I talked about. The Blenders 11 have gotten. They bat deep. They bat heavy. They've got power strikers, and they dictate terms, really. Put pressure perpetually on the bowling side. 35 on the cards, 3.1 bowled out. They've got another 5 deliveries, and they can cash on that, really. Get another 5 or 8 runs or thereabouts, I think, would be a gigantic total to backtrack in the final. Fast and express. Pulled away. I don't think he's timed that well enough, has he? Yes, he has. For a moment, I thought that he might have skied it up in the air. But he's got that distance as well. Got enough power on that to beat the field at the boundary. Takes the scoreboard to 41. What a package of cricket. Mighty Mavericks have showcased. That's because of their batting depth and the batting power. This is ordinary stuff. This is superbly ordinary from the bowler. Calm ball that shot. Half tracker, plenty of time for the batter to pick his spot, and he's picked his spot over mid-wicket. Vilnius has been batting brilliantly here. He's taken just 5 deliveries and has deposited 2 sixes and 2 boundaries. Takes himself on to 21 in a jiffy. What a turnaround this has been, and what an impact it's been making. Just think, for about a minute I thought it might just be 40 is what they might try and backtrack, but now looking at the scoreboard, 47 on the board already, 3 balls to go. 50 is on, actually. Vilnius on strike, is on song, actually. Bowler Roger bowled him, tries to force the pace but couldn't get it from the mist of the blade, and he's got to take a long walk back, but he's done the job for his side. That's the honest truth. He's played a superb hand for his side and took his team to a grand total like this of 47. Superb batting performance by Vilnius. That's what I talked about. They've got power strikers, they bat deep, and that's the kind of difference that it makes. I think right from game 1 and onwards, they've been replicating their performance, and this final is no different. They've been showcasing their skills and ability and potential with the bat. It's been truly fabulous. Pace straight to the bowler, does well there to impact the run out of the non-striker's end. The score still stays at 47. They want to get to that 50th mark, probably get that sort of psychological advantage when you get to that 50th mark, and that would be a big total to chase in the grand final. I don't think you can, and that's what happens. Win the toss, bat first in the grand final. That's what my cricket expertise says and my intuition says. And we made that mistake, I think, a few days back. Won the toss, fielded first, backfired. Chance of a run out of the non-strikers, and no, thinking about the second, I don't think they're going to get there. And that's it. Once you dislodge the bails, it's all over. So talking a little bit about batting versus batting second suit. I talked about our team actually went in. We played some fantastic cricket, but in the final we had to make a decision between batting first and bowling first. We bowled first and backfired. I did mention at the toss that we would be much better if we are to bat first, because you bat with no pressure and then you shift the pressure back onto the bowling side. And it's all down to Ajit and Shiv Rai to
Shiv Prasad to bring about their best. And it doesn't work that way. I know that realistically speaking, you might be a skilled batter, but in the final, in the big stage, there'll be a lot of nerves and there'll be a lot of thinking that you gotta do. Your A game doesn't work that well when you're chasing. And that's why sometimes a thought experiment, maybe someone batting a number 7, a power striker, can come in and blast. And that's what you gotta think differently, you know what I think in cricket. And that's what cricket's a game of, bringing innovative ideas. And that's what in the ECB, English Cricket Board, they thought about working with lots of analytics and insights to try and make better decisions all the time. So cricket's about making better decisions all the time. One bad decision, it will backfire and even cost you the game. And to tell you more about that, and also I'd like to take this opportunity to thank the Vcet organizers and also Mr. Prakhyath as well for inviting me here. And I'm very, very thankful for just about everyone for inviting me here to talk about cricket. And it's been a real pleasure to come out and, you know, talk about cricket here and also experience the package of cricket that we were able to find out. It's been truly sensational, and I'm very happy, chuffed to be here for about 2 days now. And again, once again, I'd like to thank everyone for enjoying the commentary, you know, inputting, and also appreciating what I do in the comm box. Thank you very much. Thank you. And also I'd like to thank Mr. Niranth as well, has been perpetually supporting me, motivating me. And also I'd like to thank the 10 media support staff, the technicians, and the umpires. The umpires, as well as just about everyone, the support staff, could be anybody for that matter, for helping me, you know, do my absolute best. It could be the sound system as well, the sound technician, for, you know, setting up the system in a way that we could speak in a beautiful way. Thank you very much. Thank you for, everyone for the opportunity. Over to you, Niranth. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಸೀಮ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 49ರ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ. ಮನುರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧೂಳಿ ಬಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಿಂದಲೇ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11. 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 49 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಜಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ದಾಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ದೈತ್ಯ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತ ಡಿಪಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ, ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಮರಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಂದಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅಜಿತ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು. ರೈಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಜಿತ್. ಜೋಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಪ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತುತ್ತ ಎಡಗೈ ದಂಡಿಗ ಅಜಿತ್ ನಿರ್ಗಮನದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೆವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 1 ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗನ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಜತ್ ರವರನ್ನು
ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುತ್ಲಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುತ್ಲಾಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುತ್ಲಾಜಿ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ದಿಗಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಅದು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳ್ಳುವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ರಜತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ. ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 20 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನೆಲಗುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಆಗಮನ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಈಶ್ವರ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬರುವ ಬಲಭೀಮನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್. 20 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 48ರ ಓಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು ಫ್ರಮ್ BLENDERS-11. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮನೂರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವದಾರನಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನು BLENDERS-11 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎಸೆತಗಾರ ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಾಸ್ಟ್ರೇಕ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಮಗದೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾಸ್ಟ್ರೇಕ ತುದಿಯ ದಂಡಿಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಣ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 19ರ ಮುಂದೆ 48ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BLENDERS-11 ತಂಡದ ದಂಡಿಗಳಾಗಿ. ಇದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾತ್ವಿಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕೈ ಶಳಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿರಳತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ. BLENDERS-11 ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕಳೆದೊಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That's 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47, 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಇದು. ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್. Another 1 wicket falling here, Mr.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 4ನೇ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೋತಿತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಟಾಸ್ ಸೋತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ನವರ ಮಾರಕವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ನಿಖರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ನಿಖರತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ವಿನ್ಯಾಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ 16ರ ಮುಂದೆ 47 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಗೋಹು ಕಿರಣ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರವರಿಂದ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹುತ್ ಬಡಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 14ರ ಮುಂದೆ 46 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 46ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 5ನೇ ಚೆಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ಇದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂದಂತೂ ಅನುಮಾನವೇ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 45. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಚಿರಾಗ್ ರವರು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇದು ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 17.5 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಇರಬೇಕಾದರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುವುದೇನೋ. ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದರ ಕಾರಣ
ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ರವರು ಈಗ ವಿದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಚಿನ್ನದಂತ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಸರ ಮೂಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಸಮರದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 11ರ ಮುಂದೆ 41. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಓರ್ವ ಬಲಶಾಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ Mika batsman Shiva Prasad going to the big one. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಟೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಅಜಿತ್ ರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ರನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಲ್ ಔಟ್ ಭೀತಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಮಯೂರ್ ರೈ ರವರ ದಾಳಿ. ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಯೂರ್ ರೈ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಭಾಗದ ಓರ್ವ ಭೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಸೋತೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತೆ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬರಬಹುದೇ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 8ರ ಮುಂದೆ 40 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಸಿಗೋದೇ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ 6ರ ಮುಂದೆ 38. 6ರ ಮುಂದೆ 38ರ ಗುರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲದಂತ ತಂಡ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಐದರ ಮುಂದೆ 38. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಬ್ಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ. 4ರ ಮುಂದೆ 38. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಬಲ್ಲರು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. 3 ಎಸೆತಗಳು, ಕ್ಷಮಿಸಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 38.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 37 ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಶೋಭಿತ್ ರವರಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ರನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ರಾಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ರನ್ಸ್. 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನಂತೂ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರುಣ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ವರುಣ್ ರವರೇ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅಬೀರ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಮತ್ತಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. BLENDERS-11 ತಂಡ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ VCET ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2K26. ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ VCET ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ರಾಜರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ BLENDERS-11 ತಂಡ ಅದೇ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಿರಾಗ್ ರವರೇ? ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ರವರು ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚಿರಾಗ್ ವಾಗ್ಮನ್ ರವರು ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ BLENDERS-11. ಸೊ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ದನ ತೂಕ ಬರ್ಪುನು ಡೌಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಫನ್ಕ ನನಗೊಬ್ಬನ BLENDERS-11 ಡೇ ವೇತೆ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಕರಮಯವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತೆರಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ VCT ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಿತೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸವೀಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ರೆ ಸವೀಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೀಡುವವರು ಸಲೀಂ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ 10 ಮೀಡಿಯಾ
ಹತ್ತೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮೂಲಕ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಲೀಂ ರವರ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 10 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ 10 ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರು ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಾವುಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾನೆ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾನೆ.
ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 10 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಓಲಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಚೇತನಣ್ಣ ಚೇತನ್ ರೈ ಬತ್ತಾರ ತೋರ್ಸಿರಿ ಚೇತನಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ 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 ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಓನರ್ ರತೀಶ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಓನರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓನರ್ ರಾಹುಲ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಲಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಬಿನ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸ್ವಾತಿ ಧನುಷ್ BLENDERS-11 ಓನರ್ ಧನುಷ್ ಒಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಧನುಷ್ ಒಲೆ hello. ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡಾ ಆದಿತ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಲೆ 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 ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಂತದ ಟ್ರೋಫೀಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ Vcet Alumni League 2026 ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು 4 ತಿಂಗಳು ತೈರು ತುಂಬೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡುದು ಪೂರ ಬಾತೇರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಮಿಕ್ಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದು
మ్యాచ్ అయ్యాక మళ్ళా ప్రాబ్లం ఎంచిన మళ్ళా ప్రాబ్లం ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕನಪುನ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಅಲುಮಿನಿ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ಸ್ಗಳ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಅಲುಮಿನಿ ಏರ್ಪುರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡಂಡ ಕೆಲವು ಅಲುಮಿನೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಲಂಚ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತ್ನಾರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮನಸ್ಸು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಬುಗಂಜಿ ಇನ್ನಿದಾದ ಇತ್ತನಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಿ ಓಜಿಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿ ಓಜಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿತೇಶ್ ನಂಗಾರು ಅಲುಮಿನೈ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಲುಮಿನೈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2027 ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇಂಚನೆ ಶೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಸೇರ್ದು ಗಂಜಿ ವನಸು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಪಿರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್-11 ಟ್ರಾಫಿಗೆ ತಂದು ಬೋಕ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲೀಕರು ಆದಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಏನಾರೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ರಕೇತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಪ್ರಕೇತನ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಶಿವರೈ ಬೇರ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಫುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಯಾಪತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬನ್ನೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತದೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋಹಿತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಏರಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತನ ಬರ್ಬರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಲೆ ಕಮಾನ್ ರಕ್ಷಿತನ Good evening, guys. BLENDERS-11, first of all, congratulations. Must edde gobudar. I think it's consistently from the past three years, Sada? 2 years you guys are winning this tournament. And OGs, last time we were runners. I think this time hard luck for us. Overall, it's a well-conducted tournament, inch and month play.
every year monthly. I think it's a good time for us to come and meet together. All the VCT, it's like when you guys give this kind of a chance, no, it's like it's a celebration for us. I think Lohit, we need to really appreciate this guy. From the past, I think when we see this group, no, his every day is like they post some of the videos and he's always in the center of the ground. I think it's an incredible job, a fully dedication. I think overall it's a great tournament. I think next we need to do at least 2 tournaments in a year. Might be that we can take it as a challenge. Okay, thank you guys. ಶೋಭಿತಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಾತೇರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರು ಬಾತೇರ ರೀ ಇರು ಬಲೆ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಈರೊಂದು ರಟ್ಟು ಬಾತೇರ ಬುಕ್ ಆತೇರ ಸರಿ ಹಾಂ ಈಶ್ವರ್ ಬಲೆ VCT Alumni League, actually, the main motto of this league is to gather everyone here in this ground. ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತಹ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಗೇಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಿ, ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೀಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋರನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 2 ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು 40+, 45+ ಆದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೀಸನ್ 10, ಸೀಸನ್ 50, ಸೀಸನ್ 100 ಆಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಂಕ್ 4 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನಾರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಸೀಸನ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಡಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಬತ್ತು ಪನ್ನಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ VCT ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026 ದ ended ulla. So we have some dignitaries on the dais. I take this moment to welcome them. So we have with us Ranjit Shetty. Welcome sir. We also have with us Chetan sir. We have with us Vinod, Raghavendra Pandari, Aditya, Rakesh Pujari, Ratish, Prakyath, Rakshit Shetty, Sibin Ravindran, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಅಂಚನೆ, ಚೇತನಣ್ಣ. ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಲೋ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಹೊತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಟವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಹಾಗೇನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರು, ಯಜ್ಞೇಶ್ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂಬರುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯುತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಯಜ್ಞೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್.
ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ರಕ್ಷಿತ್ ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರವರು, ಯಜ್ಞೇಶ್ ರವರು. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತದನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದಂತ 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಬಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 10 ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ. 2 ದಿನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು 10 ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಮಿಯಾನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸವಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸಗಳು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸವಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಗೋಕುಲ್ದವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಿಂ ಕೊಕ್ಕರಬೆಟ್ಟುರವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಂ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆಸಿಂ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರನೇ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾ ರನ್ ಪೇರಿಸುತ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಂತ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇವರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯರವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಖಂಡಿತ 1-2 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದ್ರೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಳುವಾರು ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರವರ ಬಾಲಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಪೇರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಜಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಟಿ ಮಾರ್ವೆಸ್. ಇವರಿಗೆ ರತೀಶ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ರವರ ಬಾಲಾಗಿದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಸರದಾರನಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಬೌಲರ್ ಮಯೂರ್ ರೈ ಬಾಲಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2K26. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಣ ಬೇಟೆಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮಯೂರ್ ರೈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಯೂರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಬಹುಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟಗಾರ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು, ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಚೇತನ್ ರೈ ಅವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರಾಜ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ, ಬೌಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ರವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲೇಬೇಕು ಈ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರಾಜ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಉಳುವಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ್ ರವರಿಗೆ. And I'd also like Mr. Nirant to go ahead and collect your memento from one of the guests actually, and he's done some amazing work as a commentator for about 2 days. Mr. Raghavendra Bandari is one of our chief guests. I'd like him to give away this memento as a token of respect for Mr. Nirant. He's been absolutely exciting for the last 2 days and has done a great job as a commentator. And over to you, Nirant. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 10,000. ಸರಿ, ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜೀವನ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೀಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೋಹಿತ್ ಅವನ ಕೆರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನಾನಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇದು ನೀವು ಬೇರೆ ತಂಡದವರು ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವನೇನು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಬದಲಿಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಗ್ತದೆ. 1 ವಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು, ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಇಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭುವನ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭುವನ್ ರಾಮ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲ್ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ JCP ವರ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಶೋಭಿತ್ ಮತ್ತು ಚೇತನನ್ನ, ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಟೀಮು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಿಚ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್, ಅಖಿಲೇಶ್, ಮಯೂರ್, ರಾಕೇಶ್, ಅಜಿತ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈಟಿದು,
ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೋಹಿತ್ ಈ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ರೀಸನ್ನು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವೊಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ, 2 ದಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಶಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನವರು ಶೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಟೀಮಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಂಪೈರ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 10,000 ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನರಿಯದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಂತ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಂದು ಸೋತಿರಬಹುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗದ್ದುಗೆ ಏನಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗದಿರಿ ಎನ್ನುವ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 10,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕೂಡ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಹೊತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬಂದಂತ ತಂಡ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ 2026ರ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವೇ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಮಾಲಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 20,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತ ತಂಡವೇ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ 11 ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೀರ ಮಿಂಚತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ, ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಮೌರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಮಿತರವರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಶ್ಮಿತರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಗಿದಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2026ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಲೀಗ್ 2027ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಕೇವಲ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಜಾಬಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈವೆಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಗೋರಿ ಬೇಡ.